পরিষ্কার করা আছে। Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good afternoon. Now we are going to start our online presentation session. Before presentation here, I have already seen there are 15 participants are there. So before the program, we have decided basically all the participants individually you get only 10 minutes for your presentations. After that 5 minutes for questionnaire session. Okay. 7 minutes. Okay. The committee decided that basically all participants will get only 7 minutes for presentations and 3 minutes for basically questionnaire session. So you all are ready to present as per the calling. One by one, you will present your paper. Okay. The first party, paper presenter, that is Malay Mukherjee, research scholar, Saroda Patel University, Balaghat, MP. Malay Mukherjee, are you present here? Malay Mukherjee, hello. Malay Mukherjee. Yes, sir. Not responded. Next list. Yes, sir. May present. Okay. Hello. Yes, sir. Okay. You will start now. Okay. নমস্কার, আমি মলয় মুখার্জি, একজন রিসার্চ স্কলার, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ইউনিভার্সিটি। ওকে। আমি তো আমারটা কাটা ছিল, ঠিক আছে। হ্যালো, গতকাল এবং আজকে আসানসোল বিবি কলেজে ইতিহাস বিভাগ যে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের আয়োজন করেছে তাতে আমি স্যার বলছি, আমি মলয় মুখার্জি রিসার্চ স্কলার এবং গতকাল ও আজ ব্যাপী আসানসোল বিবি কলেজের ইতিহাস বিভাগ যে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার আয়োজন করেছে তাতে আমি অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই কৃতজ্ঞ বলে মনে করছি। এর সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই বিবি কলেজের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও কর্মচারী বৃন্দকে যারা সুন্দরভাবে এই সেমিনারটির আয়োজন করেছে। এই সেমিনারে যারা তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করছেন এবং করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার গবেষণাপত্রটি পেশ করছি। আমার টপিক হলো হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভস অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অন লোকাল কালচার অ্যান্ড ফকলোর উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ফোক শব্দটি বলতে আমরা সাধারণত স্থানীয় জনগণকে বুঝি এবং লোর শব্দটির অর্থ হলো গল্প সমূহ। ফোকলোর শব্দটি যথাক্রমে ফোক এবং লোর এই দুটি পৃথক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। অন্যভাবে বললে বলা যায় ফোকলোর হলো গল্প সমষ্টির ছায়া যা স্থানীয় মানুষের দ্বারা পরিবাহিত হয়। লোকশিল্পকলা হলো সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি। সামাজিক চাহিদাগুলি মেটাতে শিল্পীরা বিভিন্ন জিনিসপত্র উৎপাদন করে থাকে। লোকশিল্পীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তর করে থাকেন। এইরকম বিভিন্ন রকমের লোকশিল্প, লোকশিল্পী ও তাদের কর্মশালা পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলের অন্তর্গত সমগ্র বীরভূম জেলা জুড়ে লক্ষ্য করা যায়। যেমন গোটানো পট বা চিত্রসমূহ, সোলার কাজ, ধাতব ঘণ্টা, মাটির পাত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী, এগুলি সবই স্থানীয় লোকশিল্পীদের নিপুণ হাতের দ্বারা প্রাণবন্ধ হয়ে ওঠে। যাই হোক, বর্তমান কালের স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে লোকশিল্প হয় পুরোপুরিভাবে অথবা আংশিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।
গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবগুলি লোকশিল্পীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা হলো ঐতিহ্যবাহী বা পুরাতন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলা। কয়েকটি লোক সমাজ এই জেলার বিভিন্ন বসতি স্থাপন করেছে। সেই পুরাতন কাল থেকে লোক পরিবারগুলি বিভিন্ন লৌহ পদার্থের হস্তশিল্পের কাজ করে আসছে। এরা বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশে বসবাস করে থাকে। আবার এই জেলার পূর্ব অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে চাষবাসের কাজ। এই অঞ্চলে বসবাস করে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লোক হস্তশিল্পী, যেমন সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি এই জেলার অরণ্য বেষ্টিত অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। এই অরণ্য কেবল তাদের অর্থনৈতিক জীবন নয়, সাংস্কৃতিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। তারা অরণ্য থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র সংগ্রহ করে থাকে এবং তারা ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের নানান কারুকার্যে ব্যবহার করে থাকে। এই জেলার লোক সমাজগুলির বিভিন্ন উৎসব, প্রথা ও রীতিনীতি রয়েছে যা চিরাচরিত হস্তশিল্পের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বীরভূম জেলার চিরাচরিত জীবনযাত্রা সাধারণভাবে এখানকার হস্তশিল্পের উপর নির্ভরশীল। বাংলার লৌহ হস্তশিল্পের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস কয়েকশো শতাব্দীর পূর্বেকার। এই হস্তশিল্প বিশেষভাবে সুপরিচিত বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশে যে অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চলটি। এখানকার স্থানীয় লোকশিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের পাত্র, বাসনপত্র, জার, কলসি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণ করে থাকে। এখানকার লোকপুর গ্রামটি মাপযুক্ত পাত্র ও থালার জন্য বিশ্ববিখ্যাত, কিন্তু ইদানিংকালে এই বিশেষ শিল্প প্রায় মৃত্যুর মুখে। আবার বোলপুর মহকুমার অন্তর্গত ত্রিকোর বেটা গ্রামটি পিতলের বাসনপত্রের জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন ধরনের পাত্র যেমন খাগড়ি, বগি প্রভৃতি নামে পরিচিত পিতলের থালা এখানে নির্মিত হয়ে থাকে। বীরভূম জেলার মালাকার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের বিশেষ গুণ ও পদ্ধতির দ্বারা শোলার বিভিন্ন দ্রব্য সমূহ প্রস্তুত করে থাকেন, যেমন মালা, ঠাকুরের সাজসজ্জা, ঘর সাজানো জিনিসপত্র ইত্যাদি। এই জেলার মোড়ানো চিত্রগুলিকে বলা হয় পটচিত্র। এটি একটি বিশেষ লোকশিল্প। এই জেলার মধ্যে এখানকার পটুয়া সম্প্রদায় এই ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক বস্তুটি দীর্ঘদিন ধরে বানিয়ে আসছে। এই সম্প্রদায়ে না আছে মুসলিম, না আছে হিন্দু, তা সত্ত্বেও তারা এই দুই পৃথক ধর্মের নিয়ম নীতি মেনে চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। অতীতে পটগুলি তৈরি হতো হাতে তৈরি পাতা, প্রাকৃতিক রং দিয়ে। বর্তমানে বাজার থেকে রং ও পাতা ক্রয় করে পটচিত্র আঁকা হয়। এরপর তা সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে দর্শকদের দেখানো হয়। এই পটচিত্রের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়ে থাকে। এমনকি বর্তমানকালের আধুনিক গল্প এই পটচিত্রে স্থান পেয়েছে। আলপনা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ আলিম্পন থেকে। এই আলপনা বীরভূম জেলার বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গ্রামের মহিলারা চালের গুঁড়ো, জল, প্রাকৃতিক রং এবং এক টুকরো কাপড়ের সাহায্যে বাড়ির মেঝেতে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্যময় নকশা এঁকে থাকেন। এই নকশাগুলি হয় বিভিন্ন উৎসবের সাথে যুক্ত প্রতীক রূপে। এছাড়া এই আলপনা মাটির পাত্র ও কলসিতে তৈরি করা হয়ে থাকে। বীরভূম জেলার লোকশিল্পীরা ঝুড়ি ও মাদুর বোনার কাজ অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে করে থাকেন। এই ধরনের কাজে তারা অরণ্য থেকে প্রাপ্ত বাঁশ, ঘাস, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। এই জেলার ডোম সম্প্রদায় হাতে বানানো বাঁশের জিনিসপত্রের জন্য বিখ্যাত। বাঁশের থেকে বিভিন্ন রকমের বাড়ি সাজানোর আসবাবপত্র, ছোটদের খেলনা প্রভৃতি তৈরি করে থাকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই লোকসঙ্গীত, লোকগীতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। লোক গানগুলি বাংলার ইতিহাসের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। এই লোকগানগুলি সরল ছন্দে, সরল ভাব নিয়ে
গ্রাম বাংলার চিরাচরিত সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে। এই লোকগান উৎপত্তি হয় মানুষের হৃদয় থেকে। এখানে যারা লোক সুরগুলি উৎপন্ন করেন তাই তারা সকলেই পরিশ্রমী এবং খাটিয়া সম্প্রদায়। এই সব লোকেরা মাঠে কাজ করে, একটু নৌকা সামারাইজ চালায়। করো, হ্যাঁ একটু সামারাইজ করো, 1 মিনিট আছে। আচ্ছা, জাল বনে, দোতারা বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে ইত্যাদি। ভারতের লোক সংস্কৃতির মানচিত্রে বিভিন্ন জেলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, এগুলিকে নির্ভেজাল অবস্থায় রাখতে হবে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে বিশ্বায়ন তাদের কিভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এখান থেকে উধাও হয়ে গেছে, যেখানে অনেকগুলি ধ্বংসের মুখে। এটাই হলো আসল সময় যে বিশেষ কাজ করার, যাতে তাদের সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বীরভূমের পুরাতন সমাজগুলি থেকে লোক শিল্পগুলি আস্তে আস্তে লোক শিল্পগুলি ধীরে ধীরে পতনের দিকে চলে যাচ্ছে। সকলে একমত নয় যে লোকশিল্পীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলি তাদের পূর্বপুরুষদের কাজ বংশানুগতভাবে চালিয়ে যাবে। বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, অথবা বীরভূমের লোকশিল্প আগামী দিনে উধাও হয়ে যাবে সময়ের প্রবহমানতা ও ধ্বংসলীলার কাছে। বীরভূম যে সকল মানুষেরা এই জেলায় বসবাস করে তারা বিভিন্ন ধরনের সংযুক্ত, অনেক পুরাতন এবং সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সাথে তাদের দৈনন্দিন যন্ত্রণা উপেক্ষা করে এই লোকশিল্পকে বহন করে চলেছে। তাদের এক বিশাল অংশ রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়। এরা ধীরে ধীরে তাদের সময়ের সাথে সাথে অর্থের অভাবে এই লোকশিল্পগুলি ত্যাগ করে এবং তাদের চিরাচরিত জীবিকা ত্যাগ করে অন্য জীবিকার প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ঠিক আছে, Thank you, Malay. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। Now the questionnaire session is open to all. Please, all are requested. Have you any questions, queries, suggestion, and inclusions? Please raise your hand. Okay. I have a question. Malay. হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি স্যার ট্রাইবালদের বলুন। শিল্পগুলো বললে, একটা কথা বলি, যেটা হচ্ছে ওয়াল পেন্টিং, ওদের যে দেয়াল চিত্রকলা, সেটা কিন্তু একটা ইউনিক ফ্লক আর্ট ইন বেঙ্গল। সেইটা সিচুয়েশনটা তুমি কিন্তু এখানে একটু মেনশন করলে না, ফলে ওই জায়গাগুলো একটু আগামী দিনে যখন কাজ করবে একটু ভালো করে দেখবে ওই জায়গাগুলো। হ্যাঁ স্যার, পেপারে এখানে পেপারে স্যার পেপারটা বানিয়েছি, ওখানে আছে। আমি অল্প সময়ের জন্য এটা স্যার খোলা হয়নি। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। Presentation is very good and your paper is very good. Next, okay, থ্যাংক ইউ স্যার। okay. Next, I will call Dr. Debusri De, Assistant Professor, Yes, sir. Maharaja Shirshananda College. Okay, now we can start. It's Srishtandra. Yes. A very good afternoon to all of you, to the respected chairperson and all the co-participants. My paper entitles as Margin Speaks, Adivasi Women in Naxalbari Movement in Bengal. Now, definitely the title of this paper derives from Gayatri Chakrabarti Spivak's famous article that the subaltern cannot speak, where I have tried to showcase that yes, subaltern does speak, margin does speak. So to write women's history doesn't only mean to situate women in history, but history in women. It doesn't mean to write a separate history of women, but to consider gender as a standpoint of history writing. Women do not act as an other independently, but they are situated in discourses like caste, class, and community. In the mainstream history writing, it has always been underestimated the women's everyday form of resistance and the discourse of dominance and subordination. Now, to write women's history, specifically Adivasi women's history, we need to depend on the oral histories, and that is very, very risky to Hello, Devasri. sort of. Hello. Yes, sir. Hello, Devasri. Yes.
Hello, hello. Hello. You use your Yes. microphone very closer to your mouth. You use Oh, the it's a microphone Bluetooth, very sir. closer to your mouth. Okay, It's a okay, Bluetooth. okay. Okay. Am I audible, sir? It's Bluetooth. Okay, your sound is, Yes. yes, you are audible, but sound is not clear. Your sound is not clear to me. Okay. Okay. So, what should I do, sir? Can you give me just a Okay, okay. sec You so will that start. I can? Hmm. Okay. Am I audible, sir? Am I clearly audible? You are, you are not clearly audible. You are audible, but you are not clearly audible. Okay. I can. Give Your me one microphone is second. closer to your mouse. Okay, you will try to closer microphone in your closer in your mouth. Okay. 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 Then sound will be clear. অনলাইনে এটাই হচ্ছে প্রবলেম। কে কোনখান থেকে জয়েন করছে তার সাউন্ড। Am I audible now? Yes, you are audible. Okay, you will start. ম্যাম ম্যাম আমার মনে হয় আপনি ভিডিওটা একটু অফ রাখুন, তাহলে সাউন্ডটা ক্লিয়ার হতে পারে। স্যারকেও হ্যাঁ, বলছি সাউন্ডটা ব্রেক করে যাচ্ছে। মনে হয়, হ্যাঁ ভিডিওটা অফ রাখলে মনে হয় সাউন্ডটা ভালো হতে পারে। হুম। সাউন্ডটা ব্রেক করছে আসলে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে তাই করো তোমার যেটা কমফোর্ট হচ্ছে। What should I do, sir? Now it's okay. Hello. 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 Now it's okay. You can continue. Oh, it's okay. Okay. Yes. Okay. Should I Okay, start okay. from the beginning or should I continue after that? Continue. Hello, sir. Oh, continue. Or should I start from the beginning? Wasn't I No. completely okay? Fine. So yeah. Oh, so I. So okay, Adivasi histories, as I said, that it is based on the oral narratives, oral histories. So it is very difficult sometimes to understand the what the history of the Adivasis or the specifically the women are trying to say to the historians. Now, I have some questions regarding the role of the Adivasi women in the Naxalite movement. That did Naxalbari movement deceive the identity of women in general and Adivasis in particular? Secondly, or it gave them an opportunity to represent themselves. Secondly, how did Naxalbari ideology deal with the gender discourse or gender issues? Thirdly, were women successful to fight for an autonomous position? And lastly, or they faced restrictions and limitations from family, caste, custom, class for being active in the public sphere. So, Naxalbari movement definitely challenged the colonial modernity, caste, religion, but never challenged patriarchy. Uh, it definitely challenged the authorities of middle class mentality, Adivasi worldview, caste, which is actually facing changes after the movement. And it is definitely the contribution of the movement that we usually evaluate when a Naxalbari movement comes up. But the maleness of this change is very, very prominent. His story, that is history, here it was accepted almost unquestionably. And women's voice, their memory, always are absent in Naxalbari movement. Uh, in the movement, the leaders, they always have analyzed the women activists' role as supportive, as shelter givers, as couriers, etc., etc., and sometimes as victims. So I will basically deal with the period between 1967 to 75 in West Bengal, though
Bihar had a very, very rich history of Adivasis when it comes to the Naxalite movement. Now, the tribal character of the Naxalbari movement, where we find that the Adivasis are the first victim of colonization, the first victim of feudalism. And if we see the history of Naxalbari movement from 1967, Naxalbari, the village, which was the epicenter of the movement, it is completely a tribal populated district. And after that, in 1968, Srikakulam, Andhra Pradesh, which is also an epicenter of the Naxalite movement, which is the Girijan Adivasis who participated. Then Khammam and Warangal of Andhra Pradesh also are Adivasi populated districts. In Bihar, Ranchi was an Adivasi populated district. And in West Bengal, Birbhum district, Debra and Gopiballabhpur were the two most chief centers of Naxalbari movement. There are leaders who definitely belong to, some of them belong to the Adivasi community, some of them are not. And Kanushamna, Jongol Shautal were the most famous, most prominent leaders of the movement. But in Gopiballabhpur and Debra, there were Oshim Chatterjee, Santosh Rana, Gunadhar Murmu, and Basudev Mondol. The Adivasis were the most important non-urban element in the urban Naxalbari movement, which actually became the most important weakness of the movement later on. So gender blindness, I will call it a blindness of the Naxalbari movement. It's very, very shocking because it was a contemporaneous incident of the second wave of feminism, international feminism. So this patriarchy and the revolutionary ideologies, they both coexisted. That we have to remember. And we have a lot of historians who have discussed women's role in general in Naxalbari movement. We have Vidya Munshi, we have Mandarika Sinha Roy, we have Srila Roy, and Krishna Bandyopadhyay, who is not a historian, but she has written her memoir in EPW. And what I have tried to do is to select the Adivasi leaders or participants from the entire gender aspect of the movement. And we have a lot of women participants like Srimati Vishwakarmakar, Shanti Munda, Galeshwari Tharu, Parvati Karikar, Rani Munda. So we can see that the women, the Naxal, they comprised of not Devasni? only yes, yes, sir. Hello, Devasni there. Yes, sir. Hello, conclude. Yes, sir. Sure. So Conclude your speech. I would conclude by saying that women have always been victimized from not only from the Naxalbari ideology or from extremist or ultra-extremist ideologies, but also by the historians of the mainstream history. So I would like to conclude with a memoir, a piece of memoir of Shanti Munda, who was one of the leading Adivasi women activists in Naxalbari movement. And what Shanti Munda says, she says, as I became more involved into politics, I realized that men from my own tribe could not teach me about the revolutionary ideals. And then this Hindu man fell in love with me, that is Keshav Sarkar. My father was enraged when he came to know about my relationship and threatened to kill me for intending to marry outside my tribe. So we eloped and carried on with our political activism. So I conclude to say that women were not only inactive supporters of the Naxalbari movement, but they actively supported, participated in the direct action of Naxalbari. Thank you so much. Hello. Session Yes, is sir. open to all. Please, anybody have any question, queries, please raise your hand or chat in the chat box.
if you send your question in the chat box. আচ্ছা কিছু question? No. Okay. Now, next prepared presenter, Dr. Nikhilesh Dhar, Assistant Professor, Yes, sir. Yes, sir. Onda Thana Mahavidyalaya. Okay. Yes, sir. I am present here. Sir, I have been presenting. Okay. I am presenting the paper from Dehradun, Uttarakhand. So that is why. Am I audible clearly? Okay. Okay, sir. So am I audible Yes. clearly, sir? You are audible. Okay, sir. But I am switching off yes, my yes. camera since I am presenting from Dehradun, Uttarakhand. Okay. So okay. Okay. Good afternoon, good afternoon, respected chair and all other co-presenters present over here in this today ICSSR sponsored international seminar. I am Dr. Nikhilesh Dhar, Assistant Professor, Department of English, Onda Thana Mahavidyalaya, Bankura. And today the topic of my speech is rereading Rabindranath Tagore's Red Oleanders as an eco-feminist text. Ecofeminism, also called ecological feminism, is a branch of feminism that examines the connections between woman and nature. This concept basically can be divided into two words, namely eco and feminism. The term eco is related to nature or environment, whereas the term feminist is related to woman. Ecofeminism is an activist and academic movement that sees critical connections between the domination of nature and the exploitation of women. The term ecofeminism, first used by French feminist Francoise de Euberne in 1974, was hailed as the third wave of feminism. Ecofeminism, as Karen Warren notes, is an umbrella term for a wide variety of approaches, and although the categorization of ecofeminism is a contested point, what holds these disparate positions together is the claim that there are important connections between the domination of women and the domination of nature. In the words of Mary Mellor, I quote, "It takes from the green movement a concern about the impact of human activities on the non-human world, and from feminism, the view of humanity as gendered in ways that subordinate, exploit, and oppress women." To these notions, while ecofeminism adds both a commitment to the environment and an awareness of the associations made between woman and nature, ecofeminists examine the effect of gender categories in order to demonstrate the ways in which social norms exact unjust dominance over women and nature. Tagore's play Rakto Korobi, translated as Red Oleanders, was written towards at the end of 1923 with the title Yaksapuri, or the city of Yaksa, that is Demon King. Tagore further revised the manuscript and retitled it as Nandini, after the name of the female protagonist of the story. In the final version published in Provasi in 1924, the title was further revised to Rakto Korobi, that is Red Oleanders. The shift is emphasis, it can be noticed, is from the city Yaksapuri through a character Nandini to a flower Rakto Korobi, and makes Rakto Korobi essentially a symbolic drama. The concept of ideal Eastern woman is concretized through Nandini, a young and willful girl who fears no one and whose beauty charms everyone, upsets the patriarchal and male-dominated order of the kingdom of Jagsapuri, dwelling under the rule of the king, leaving behind locked steel doors, literally and symbolically implying the Iron Curtain. She not only made the workers rebellious, but lured the king himself out of the hiding. In the words of Tagore himself, I quote, "Nandini, the heroine of the play, has definite features of an individual person. Nandini is a real woman who knows that wealth and power are Maya, and that highest expression of life is in love. Nandini is like a lightning that contains the potential thunder. I have brought the thunder, I shall strike the golden citadel." Thus, in the drama, Rabindranath not only represents the role of women in bringing about liberation for the toiling mass, but simultaneously makes their representation Nandini equal in all respects except physical strength with her male counterpart, the demon king of all the gold mines. The play may be read from an eco-feminist perspective, for here in the play, Tagore has portrayed a woman at the center who manifests the spirit of defiance against the dictates of this powerful killer and is presented, in his own words, as the embodiment of benevolent aspects of nature. Tagore remarks, I quote, "The entire play is an elaborate portrait of Nandini, a woman. She represents the joy of life, the simple beauty and pristine purity of nature.
Because of the fact that consumerism and effect of industrialization has robbed man of his soul, the environment has been plundered ruthlessly, and an organized passion of greed is stalking abroad in the name of European civilization. Nandini, as the mouthpiece of the playwright, warns us, I quote, man's basic needs are limited. Physical appetite has a limit, but there is no end to man's desire. In the play, there is an unconscious attempt of the part of the writer to create an emphatic relationship between the wounded self of Nandini and the plundered nature. Nandini wants us to fight against this greed of human beings along with the help of Ranjan, her love. But still keeping with tune with the Wordsworthian dictum, nature never did betray. Nandini finds solace in the lap of nature. The benevolent earth becomes part of the landscape. As Nandini represents the innocence and opulence of nature, the call of Pous, the harvesting season, is a call of nature in her pristine purity and limitless bounty. Accordingly, she remarks, I quote, the earth gives away her treasure happily through nature, but when man in his pride and arrogance exploits nature by doing violence to her, a curse falls on him. Red Alliances as an eco-feminist text, however, in my considered view, addresses itself to such fundamental human issues as cruelty and violence, both of which are associated with power. In a very disquieting piece of reflection, the heroine identifies herself with the nature so that her tragedy and that of the nature mirror to each other, reflect each other. What men do to a man, they do to nature as well. However, by the end of the play, we find that the king has been moved by the spirit of Nandini, and there is a clear hint that ultimately the order will be restored and human values will triumph. I conclude with a quote from Professor Mahit Kumar Rai from Bardon University. He says, seen from an eco-feminist perspective, Red Oleander 2 lays bare the damage done to nature on account of man's insatiable thirst for power and greed, and ends on a note of hope for the restoration of ecological balance and consequently possible redemption of man. Thank you so much, sir. Hello. 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 Sir, I have completed, sir. Oh. Is there any disturbance? Okay. Anybody have any question? Hello, session is open for you. Next না দেখুন এটা ধরতে হবে কারণ ভাইটাল আছে হ্যাঁ বলুন So we have next speaker, Dr. Hello. Krishna Kumar Sarkar, কি হয়েছে Assistant Professor, Raja Narendralal Khan Women's College, Go, Paschim Medinipur. Sir's topic is Revati Mohan Burman, the Marxist Thought of Bengal, 1903 to 1952. Sir, you can start. Dr. Krishna Kumar Sarkar. Good afternoon. Hello. Sorry, just a minute. Yes, good afternoon. You can start. শুভ অপরাহ্ন স্যার শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে আপনাকে 5 মিনিট টাইম দেওয়া হবে প্লিজ স্টার্ট ওকে স্যার এটা কি দেখা যাচ্ছে স্লাইড গুলো হ্যাঁ যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ওকে শুভ অপরাহ্ন নমস্কার বিবি কলেজের সকল আয়োজকদেরকে নমস্কার এবং যিনি চেয়ার প্রফেসর করছেন ডক্টর প্রদীপ কুমার স্যারকেও আমার নমস্কার এবং প্রণাম জানাই। আমার বিষয় রেবতী মোহন বর্মন এবং বাংলায় মার্ক্সবাদী চর্চা, সময়কাল 1903 থেকে 1952। আমি প্রথমে রেবতী বাবু সম্পর্কে, রেবতী মোহন বর্মন সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। রেবতী মোহন বর্মন তিনি হচ্ছেন বাংলায় আর্লি কমিউনিস্টদের মধ্যে অন্যতম একজন, যিনি বাংলা ভাষায় অবিভক্ত বাংলা বা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তিনি মার্ক্সবাদী চিন্তা চর্চার প্রসার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত চর্চা এবং চর্চার অভাবে আমরা অনেকেই তার নাম সম্পর্কে অবগত নয়। তিনি বিস্মৃতির অতলে রায়। তিনি তার যদি আমরা প্রাথমিক জীবন যদি দেখি তাহলে দেখবো যে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার যে ভৈরব উপজেলা আছে তার শিমুলকান্দি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন। তার পিতা হরমোহন বর্মন এবং তার 5 পুত্রের মধ্যে রেবতীবাবু ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ এবং ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের জন্য তার পিতা রায় উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।
এবং রেবতীবাবুর প্রাথমিক শিক্ষা কুমিল্লার গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে শুরু হচ্ছে এবং 1922 সালে তিনি কিশোরগঞ্জের আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধীরে ধীরে তিনি যে প্রবেশিকা পরীক্ষা সেখানেও তিনি গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করছেন এবং তিনি ছাত্র জীবনে বিভিন্ন বৃত্তি পাচ্ছেন। কলকাতায় পড়াশোনা করার সময়ে কিন্তু তার মার্ক্সবাদী সাহিত্য সম্পর্কে তার একটা আমরা আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন এবং মার্ক্সবাদী যে সমস্ত রচনা আছে সেগুলোর প্রতি তার একটা আকৃষ্ট বা মনোযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তিনি, এবং সেই কৃতকর্মের জন্য ধীরে ধীরে বিভিন্ন মানে জেলে তিনি বন্দী হচ্ছেন। তার ধারাবাহিক বিবরণ আমরা দেখতে পাই 1930 থেকে 38 এই পর্বে তিনি বিভিন্ন বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তিনি বন্দী অবস্থায় থাকছেন, কিন্তু জেলে থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু মার্ক্সবাদের বিভিন্ন বিষয় তিনি অধ্যয়ন করছেন এবং পরবর্তীতে আমরা দেখবো 1938 পরে তিনি যখন জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন সেই সময় তিনি মার্ক্সবাদের চর্চায় একেবারে পুরোপুরি নিজেকে নিবিষ্ট করছেন। 1938 সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার যে সম্মেলন হচ্ছে হুগলিতে, হুগলি জেলার বড়া নামক একটি জায়গায়, সেই সম্মেলনের সভাপতি পরিষদের তরফ থেকে একটা প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। সেখানে কিন্তু কমরেড রেবতী বর্মন ছিলেন অন্যতম এবং তার রচিত লেখাপত্রটি কিন্তু এই প্রবন্ধ আকারেই পঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 1939 সালে যখন ক্লাউড কমিশনের কাছে প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে একটা স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু রেবতী বর্মনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে বামপন্থী একজন তাত্ত্বিক সুধাংশু দাশগুপ্ত তিনি বলছেন কোটের মধ্যে 1939-এ ক্লাউড কমিশনের কাছে প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয় তার রচনায় রেবতী বর্মনের বিরাট ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশ ICS মাইকেল তার স্মৃতিকথায় মল ইন ক্রাউনে তিনি বলছেন যে ক্লাউড কমিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপির মূল খসড়া তিনিই করেছিলেন। তখন গোপন পার্টির সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল এবং পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি PC যোশী আত্মগোপন করে থাকার সময় কিছুদিন তার ডেরাই ছিলেন। তবে স্মারকলিপির পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন কমরেড রেবতী বর্মন এবং ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পাবো যে তিনি ঢাকাতে ঠিক 1938-এর শেষের দিকে তৈরি করছেন গণসাহিত্য চক্র নামক একটি প্রতিষ্ঠান এবং এখান থেকে বামপন্থী বিভিন্ন লেখাপত্র সেগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। আমি এখানে কয়েকটা নাম রেখেছি, যেমন মার্ক্স প্রবেশিকা, যেটা রেবতী বর্মনের নিজের লেখা, সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি, ভারতের ইংরেজ শাসন, এটা হীরেন মুখার্জি অনুবাদ করছে, এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কৃষক ও জমিদার, কৃষকের দাবি এবং আরো অনেক গ্রন্থ। পাশাপাশি এই সময় তার সাথে সহযোগিতা করছেন জ্ঞান চক্রবর্তী, গোপাল চন্দ্র বসাক, নেপাল নাম। এবং আমরা মার্ক্সবাদী যে প্রকাশনা সংস্থা যেটা 1939 সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানের সাথেও কিন্তু রেবতী বাবুর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন। মুজাফফর আহমেদ তিনি তার যে স্মৃতিকথায় বা তার যে প্রবন্ধ সেখানে তিনি বলছেন যে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি স্থাপনের পিছনে কমরেড বর্মনের অনেকখানি প্রেরণা ছিল। শুধু কমরেড সুরেন দত্ত এবং আমার প্রেরণাতে যে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি স্থাপিত হয়নি একথা আজ আমাদের সকলের জেনে রাখা ভালো। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি এই নামটিও কমরেড রেবতী বর্মনের দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির শুভেচ্ছায় স্থাপিত পরিচালিত ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ছিল সেই সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র দোকান সেই সময়ে। এটা বড় হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে মার্ক্সীয় সাহিত্য পরিবেশন করবে এই কল্পনা হতেই ব্যাপকতর অর্থে ন্যাশনাল কথাটি রেবতী বাবু ব্যবহার করেছিলেন। এবং তিনি শুধুমাত্র কৃষক আন্দোলনেই নয়, আমরা দেখতে পাবো যে তিনি শ্রমিক আন্দোলনেও নিজেকে যুক্ত করছেন এবং 1930-এর দশকের শেষের দিকে একবার 1939-এর দিকে আমরা দেখতে পাই যে তিনি 24 পরগনার রেলঘুড়ি এমন একটি জায়গায় তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন এবং মুজাফফর আহমেদ সেক্ষেত্রে বলছে যে পার্টির কাজের ধারা কখন কিভাবে বদলানো দরকার সেটা তিনি খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারতেন। এবং আমরা জানি 1939 থেকে 45 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে, সেই যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ে তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমার এলাকায় তার নিজের বাড়িতে চলে আসছেন, কারণ ইতিমধ্যেই তার শরীরে কুষ্ঠরোগ দানা বাঁধে। এটা অনেকে মনে করেন যে তিনি যখন দেউলিতে বন্দী ছিলেন সেই সময় কুষ্ঠের বীজাণু তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। অসুখের জন্য পার্টি থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তবে 1941 সালে জার্মানির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার রোগশয্যা থেকে পার্টির যে ময়মনসিংহ জেলা কমিটি ছিল সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন যে এবারে যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেল এবং এই যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থাকলো না, পার্টির এদিকে নজর দেওয়া উচিত। এবং আমরা দেখতে পাবো যে তিনি কৃষক আন্দোলন শ্রমিক। হ্যাঁ ডক্টর সরকার, সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ, কাইন্ডলি একটু কনক্লুড করুন, আমাদের হাতে শিওর। এবং আমরা দেখতে পাবো যে তিনি ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ লিখছে। এখানে আমি একটি গ্রন্থ তালিকা রেখেছি, যেগুলো সবটাই কিন্তু বামপন্থী মতাদর্শ নির্ভর গ্রন্থ এবং এখানে তালিকা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিঃসন্দেহ। এবং এইভাবে আমরা বলতে পারি যে 1938 থেকে 52 পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তিনি কিন্তু বাম চর্চায় বা বাংলা ভাষায়
বা মানসিকতা চর্চার জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এবং তার শেষ জীবন কাটছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলাতেই, এবং 1952 সালে মাত্র 47 বছর বয়সে তার মৃত্যু হচ্ছে এই কুষ্ঠ রোগের কারণেই। এবং তার মৃত্যুতে মুজফফর আহমেদ তিনি জানাচ্ছেন যে তার মৃত্যুতে আমরা যে শুধু একজন বিশিষ্ট বিপ্লবীকে হারালাম তা নয়, মার্ক্সবাদের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র আজ আমাদের চিরদিনের মতো আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তার আরো অনেক অবদান দেওয়া ছিল, কিন্তু দুষ্ট বেধি তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে দিল। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই 1903 থেকে 52 এই কাল পর্বে রেবতী বাবু থ্যাংক ইউ ডক্টর সরকার, তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আপনাদের যদি কোশ্চেন থাকে আমার মনে হয় আপনারা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিন, তাহলে আমরা পরে লাস্টে একসাথে সমস্ত কোশ্চেন গুলো নিয়ে আমরা সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি। যদি কিছু কোশ্চেন থাকে প্লিজ কাইন্ডলি আপনারা চ্যাট বক্সে লিখুন। ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, একবারই করে দিন। আমাদের নেক্সট স্পিকার বাসব দত্ত চন্দ্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সুকান্ত কলেজ। ওনার টপিক জাস্ট অপোজিং সিকার ইন দ্য টাইমস অফ কনজারভেশন এন্ডিভিয়ার্স দ্য বেঙ্গল ডায়েরিজ। ম্যাম বাসব দত্ত চন্দ্র, প্লিজ স্টার্ট। Am I audible? Yes, yes, you are audible. Yes. And is my presentation visible? Can you please tell me if my presentation is visible? Not now. Not Just showing. a minute. Not visible. Not visible. একটু জাস্ট আমাকে কয়েক সেকেন্ড একটু সময় দিন, আমি ঠিক আছে। জাস্ট আ মিনিট। Pasha Datta, hope it's I think you visible can now. start your presentation. It's visible now, right? Yeah, now it's showing. It's showing. It's showing, right? Okay. Yeah. Good afternoon, all the organizers and my respected chairperson. So today's presentation is juxtaposing Shikar in the times of conservation endeavors, the Bengal diaries. Now, here I have tried to depict two conflicting traditions, one of Shikar or sport hunting, and the other of the tradition of game preservation, which much later gave way to the tradition of wildlife conservation. Now, it is very interesting to note here that prior to the transition from tradition of hunting to the tradition of conservation, there have also been an overlapping phase whereby both existed and one phase was waning to make way for the other. While contextualizing this phase with regard to Bengal, I have tried to depict the period from the late 19th to the early 20th century. And for illustrating the tradition of hunting, I have mainly used the diary of Maharaja Nripendranaran Bhup Bahadur of the princely state of Kuch Bihar. His diary, entitled 37 Years of Big Game Shooting in Kuch Bihar, the Duars and Assam, a rough diary. It was published in 1908 from the Times Press of Bombay, where he illustrates his hunting career of 37 years from 1871 to 1907. And for the next part, I have mainly used the forest records of the Revenue Department, Government of Bengal, that deal with the various measures adopted for the preservation of game birds and animals. In the Maharaja's diary, we find a detailed topogeographical description of the area in which he pursued game, roughly the region of North Bengal, the Bhutan Duars, and Assam. He also gives a year-by-year detailed account of his hunting ventures, and it expanded over an area of around 36 miles, starting from the southern part of the Himalayan foothills. During his illustrious hunting career of 37 years, he bagged a total of 2,081 trophies. And I have just tried to give you some details, a snapshot of what he shot during these 37 years. Now, some of the glorious hunting ventures that he had during this time include
one in 1871, that is during his very first shoot. He bagged almost 60 big game animals, and his first shoot was the company Messrs. W.O.A. Beckett and R.H. Rennie. In 1902 again, during a 32 days long shoot, the hunting party procured a total of 61 heads of big game, including 7 tigers and 8 stags. And in 1907, there was a shoot that began on the 18th of February. On the very first day, they struck a record of procuring 7 tigers on a single day. Thereafter, I would like to come to the second part of my presentation, that is the approaches to game preservation. Now, here we must note that in the pre-colonial period, we have the evidences of coexistence of both shikar and game preservation through the state initiative. However, it lacked any kind of systematized data for the whole subcontinent. In the next phase, that is a colonial period, we find that there was the tradition of shikar basically continued, and here we find that the imperial officers and the Indian ruling class, who sort of enjoyed a kind of pseudo sovereignty in their princely states, they vied in a frenzy to outwit each other or outcompete each other to add to their bags. And this rampant hunting basically drastically reduced the number of game animals and birds. Thereafter, it was realized towards the end of the 19th century that the game animals must be preserved for the posterity to hunt. And also, field sciences were developing, and as a result, the importance of species conservation was realized. Therefore, measures were undertaken to conserve the game animals and birds. Now, although in Bengal, the tradition of conservation dates back to the 1870s, we actually do not find any enactment until, apart from the 1887 enactment, that is the Wild Birds Protection Act. And it was basically the only existing enactment until 1912. This act of 1887 was modified a number of times until in 1904, there was a legislative proposition for passing a bill. And this bill was to be called a bill to make better provision for the protection and preservation of game and fish. The Bengal Chamber of Commerce basically played a very crucial role in conservation measures that were adopted in Bengal. In 1908, the chamber suggested that all animals and birds, whether endangered or not, must be included under the purview of this bill, and the local government must be enabled to accomplish the implementation of this bill. Not only that, they also suggested the prohibition of dealing in skin or the plumage of any kind of birds and animals during the close seasons. A very significant proposition was made by Herbert Hrisley with context to Bengal. He recommended imposing a license fee for putting some restraint on tiger shooting by foreign visitors who came to India in search of trophies and perpetrated much violence on the wild forest and wildlife. He also suggested that special exemptions should be proposed for the forest tribes and professional shikaris for the sake of protecting crops, human and cattle from some birds and animals. Now, the Wild Birds and Animals Protection Act, the Act 8 of 1912, which was finally passed after much modification of the earlier bill, extended to the whole of Bengal and Assam. It basically proposed 3 things as measures for protecting game in Bengal. 1, restricting hunting by limiting gun licenses and imposing a license fee for the shikaris. Secondly, introducing closed seasons for species. And thirdly, undertaking of penal measures in case of any breach of rules. Now, I would like to conclude by saying that there is a cliched argument regarding the colonial interlude, that that cliched argument is quite negative, that it was only a destructive phase, or maybe it drained India out of all its wealth. But there is a constructive part to the colonial interlude. That is, there was a flourishing of the field sciences, and
that catered to the development of certain knowledge systems. And the unexplored region was explored, the uncharted region was mapped, and the uncharted species were also basically brought under the purview of systematic scientific study, and the immaculate documentation of all species took place, whether plants or animals. And this basically this basically led to the embedding of the seeds of conservation awareness, which flourished ultimately from the 1920s. And it must be said that Bengal played a major role in adoption of the measures for the conservation of forests and wildlife in India that continued into the post-colonial period. So I would like to conclude here. Thank you. Thank you, Vasav Datta. It was a really interesting presentation. If you have any question, please write in the chat box. I would request our chairperson, sir, if sir have any question. This paper is very much interesting. The new angle of historical approach will disclose in your paper. So it is very much interesting. I have not questions. But I want to know Yes, the sir. Raja of Coachbihar Princely Estate. He have how many died in? He have written, and he mentions. Sir, he his has history only of written game only or one shooting. diary. Like it was his rough diary. One diary. Okay. Sir, only one diary was published, and later on, Suniti Kumar Devi also published her memoir, and something was also found in Gayatri Devi's memoirs. Princess Remembers. Okay. Thank you. Your paper is very much interesting. New historical perspective already out. Okay. Next. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you. Next speaker is Dr. Doel De, Assistant Professor, Raja Rammohan Rai Mahavidyalaya. Our topic is redefining identity of the refugee woman in post-partition Bengal, a historical perspective. Dr. Doel De. Sir, am I audible, sir? Yes, you are audible. Okay. Good afternoon, everyone. My topic is redefining that identity of the refugee woman in post-partition Bengal, a historical retrospect. The partition of 1947 meant massive population migration across the borders of the newly independent nation states of India and Pakistan. 15 million people crossed the newly defined boundaries to the opposite direction, facing indescribable violence from the other community. Therefore, it can be said that partition was something more than mere a political consequence, which had a far-reaching socioeconomic, psychological, and cultural consequences on the lives of the migrants. It is true in this context that in any upheaval like caste or communal violence or interstate war, women often become the worst victim of the rival groups. 1947 India was not at all an exception. This increasing incidence of abduction and attacks on the women during 46-47 undoubtedly reflected the attempts to expose the most protected aspects of others' honor and self-identity. Coming to Bengal, women who lived in Bengal, hitherto regulated by a well-structured patriarchal norms, saw an unexpected and almost drastic changes as partition set in. The motive of partition has centered on the humiliation and trauma that women encountered and witnessed. While it is true that women were in countless instances partition's ubiquitous victims, in many ways the chaos and temporality of the post-partition period allowed several of them to redefine themselves anew. This was not a self-conscious effort, but the exercise of redefinition questioned the sanctity of old notions and gave several women a new identity altogether.
Partition pushed women into a new survival strategies and opened up new avenues of education, training, and employment for them. And women acquired the status of sustainers as boundaries between private and public shifted back and forth to accommodate this reorganization. However, women's entrance to the public space was legitimized on the basis of women's domestic roles as wives, daughters, and mothers. The qualities associated with domesticity was evoked like those of care, self-suffering, and family obligations, even as women's entrance into the working world was justified as the demand of the displaced nation, communities in need of survival that redefined the identity of women after 1947 partition. After the exodus to a new unknown land, there began a new struggle for the refugees, especially for the refugee women, struggle for their survival, struggle to maintain a minimum self-respect, and at the same time to be the primary bread earner of their family. Naturally, in course of time, there definitely came a change in the symbolic so-called Grihalakshmi image of the Bengali Hindu woman. And this changing identity of the Bengali woman was a burning impact of the partition of Bengal in 1947. Amidst the plethora of images of the refugee woman, two major opinions were there on the contemporary imagination. One dominant stereotype regarding the young woman of the refugee colonies of Bengal had been that of the refugee girls who turned into prostitution. For many refugee men, these women were actually disgraced the colony by sinking into prostitution. Actual economic pressure often drove women to prostitution, and several reports showed that women compromised themselves for a handful of rice, coal, coins, or a piece of clothes. Actually, in response to a crisis situation, the survival strategies of women usually determine their role in the society. And apart from this section of the refugee women, there was another group, the middle class, self-sacrificing, unmarried, educated women, educated girls who take the responsibility of the chief breadwinner of the family and is thus doomed to remain spinsters. A report on the pattern of women's employment pointed out that refugee households often put extreme pressure on women, particularly young women, to take whatever job they could find. But unfortunately, their sacrifice was denied by the society, whose consideration was reserved for the health and well-being of the male breadwinners. Apparently, these two different types of refugee women have nothing in common, but a closer look reveals an interesting structural similarities. Both the prostitutes as well as the spinsters were the chief breadwinners of their families. The working refugee woman who destabilized the orthodox and patriarchal Bengali middle class value system. Moreover, the challenges posed by this figure was contained within a discourse of immorality in the first instance and within a discourse of the social tragedy in the second instance. These two types of women were, in a sense, the flip side of the construction of the refugee woman in official discourse as economically unproductive and therefore unrehabilitable. This paradox can perhaps be explained in terms of the contradiction between the social ideal and social reality in post-partition Bengal. The ideal place of women in Bengali middle-class ethos was undoubtedly within the sphere of domesticity, which was changed from its root due to partition and economic upside down. And women in post-partition Bengal achieved a new identity for themselves. Here, the contribution of the refugee women regarding their status and rights in society. Sorry to interrupt you. Kindly conclude, please. Sure, sir. And rights in society, as well as regarding the construction of the financial situation of their families, was not at all negligible. So to conclude, it can be said that the new identity of refugee women as working women was largely the reflection of socioeconomic impact of Bengal partition of 1947, which had a far-reaching effort on the norms and structure of the middle-class family. In this way, the refugee woman constituted a new and vital presence within the traditionally male-dominated working field and paved the way for future generations of Bengali women to enter the public sphere. Thank you, sir. Okay.
Thank you so much, ma'am. Thank you. Anyone has any question? Kindly write it in the chat box. Mandira, Mangrahat College. Our Hello, topic is sir. I'm women's present here. education. Yeah. Our topic is women's education and ideas of domesticity perspective from the Bengali period. So, ma'am, you can start. Thank you, sir. A very good afternoon to all of you. So I will speak on women's education and ideals of domesticity as reflected in Bengali periodicals. Now, to begin with, throughout the world, women's education was preceded, accompanied, and followed by a strong conservative reaction, which was often articulated in a spate of domestic manuals and exhortatory literature, seeking to contain the educated women firmly within the limits of family and domesticity. Mary Wollstonecraft's Vindication of the Rights of Women, written in 1792, was a first rallying cry to middle-class women, especially mothers, as major influences on society. She emphasized on the need to make women rational, and she identified education as the principal tool of achieving this end. This text was followed by a period of reaction dominated by writers of advice manuals and conduct books, of which mention need to be made of Mrs. Sarah Ellis's Women of England, written in 1839, followed by The Mothers of England, 1842, and The Daughters of England, 1843. These books were designed to inspirit women with a sense of mission which combined patriotism with dedication to their families. It was at this time the notion of separate spheres gained common currency. The implicit idea was that the man exposed himself to the temptations of the marketplace, while the woman stayed at home and preserved the place of peace and purity for her family. Turning to the Indian context in Bengal in particular, an identical phenomena can be discerned. By the 1880s, the penetration of colonial culture was so profound in urban centers like Calcutta that Hindu domestic life and its most intimate relationships had become contested grounds. Since the beginning of the 19th century, women's question formed the most debated and discussed issue in Bengali print media. In particular, the debate concerning women's education continued throughout the 19th century and reverberated in the Bengali print media in the 20th century as well. Now, if we focus on the last quarter of the 19th century, the issue at stake was not whether women should read or not, but it was rather the role of educated women that concerned the literate society mostly. Throughout the 19th century, there was a spate of domestic manuals and advice books in Bengal, which sought to guide women in fulfilling their familial duties with perfection. These manuals also exhibited strong apprehension that once imbued with modern education, women might not cook or scrub plates, might not obey or regard elderly women with respect, might even desire to break away from the extended family. Bengali periodicals became the principal site of such engagements. The world of late 19th century and early 20th century periodicals was diverse. While there were extremely conservative journals like Mohila, 1897 to 1915, but there were also progressive journals like Bamabodhini Potrika and later on Probashi. Now, the stated objective of the journal Mohila was to educate women in morality and spirituality and to prepare them for household work and child rearing. In keeping with this objective, Mohila systematically published writings which enunciated the ideals of domesticity. A regular column entitled Stri Nitishar it formulated the duties of an ideal woman. That is, the duties were cooking, child rearing, taking care of all members of the society, and to inculcate in her self-religiosity. In the perception of this journal, modern education was not at all necessary for a woman to perform these responsibilities.
In order to make this point, it was a common refrain to institute a comparison between women of earlier times and modern women imbued with education, and to establish the superiority of the former over the latter. Now, entirely different in genre was Vamabodhini Potrika. As we know, it was from the beginning an ardent supporter of women's education. But the rationale that Vamabodhini propagated in favor of women's education, that education would enable women to emerge as helpmate and Ma'am, to excuse me, play ma'am. their Ma'am, please domestic conclude. roles with perfection. Ma'am, please It conclude. accorded. Okay, so what I would like to, I'm trying to show is that irrespective of the difference in perspectives between conservative journals like Mohila and progressive ones like Vamabodhini and Probashi, they regarded education significant for women only insofar as it would enable them to play their domestic responsibilities properly. There was no argument or perspective regarding the edification of women. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So our next speaker is Atanu Karmakar, Assistant Professor, Sri Ramkrishna Sarada Vidya Mahapit, Kamarpoko. His topic is National Education during Bengal Partition of 1905. Sir, Atanu Karmakar, sorry, extremely sorry. Atanu Karmakar, sir, can you hear me? I think sir Manoj nahi. So next is Mitali De, Assistant Professor, Bidhan Chandra College, Registrar. ওনার টপিক বিভা চৌধুরী ও অসীমা চট্টোপাধ্যায়, বিংশ শতকের বাংলায় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী। ম্যাডাম, আপনি শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ। প্রথমে আমি বিবি কলেজকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে নিবন্ধ পাঠের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি আজকে মূলত দুজন উল্লেখ্য মহিলা বিজ্ঞানী সম্পর্কে বলবো, বা দুজন উল্লেখ্য মহিলা বিংশ শতকের উল্লেখ্য মহিলা বিজ্ঞানীর উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। বিংশ শতক, এই শতক হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এক আলোড়নময় যুগ। এই যুগে একসময় একদিকে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা, অধিকারের লড়াই, আত্মসম্মানকে বজায় রাখার লড়াই, ঠিক এই সময় সমান্তরালভাবে দেখা যাচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজের নারীর অধিকার উত্তোলনের লড়াই, নারীর শিক্ষা, নারীর সম্মান অধিকারের লড়াই। নারীদের এই উত্তরণের পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। লিঙ্গ বৈষম্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু বেশ প্রকট ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো এই লিঙ্গ বৈষম্য আরো বিশেষভাবে প্রকাশিত ছিল। বিংশ শতকে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশ চন্দ্র বোস বা সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাথ সাহা প্রমুখ এক সারির বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান চর্চায় নানা নতুন আবিষ্কার করে বৈজ্ঞানিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, সেইখানে সেই সারিতে মহিলাদের অবস্থান কোথায়? আদৌ কি কোনো মহিলা বিজ্ঞানী সেখানে ছিলেন না? না, এটা ভুল। অ্যাকচুয়ালি এই সময় আমি বিশেষত দুজন উল্লেখ্য মহিলা বিজ্ঞানীর কথা আজকে বলবো। প্রথমেই হচ্ছেন ডক্টর বিভা চৌধুরী। তিনি ছিলেন উল্লেখ্য পদার্থবিদ। বিভা চৌধুরীর বাড়ির পরিবেশ তাই ছিল মূলত যুগান্তকারী বা প্রগতিশীল, কারণ তার বাবা মা দুজনেই ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত। মাসি যিনি নির্মলা দেবী, তিনি ছিলেন নীলরতন সরকারের স্ত্রী। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী। স্কটিশ চার্চে পড়াশোনা তারপর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পড়ছেন। 1934 থেকে 36 সালে তিনি যখন মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করছেন, দেখা যাচ্ছে সর্বসাকুল্যে 24 জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একমাত্র তিনিই মহিলা বিদ্যার্থী। এরপরেই তিনি বসু মন্দিরে যোগদান করেন গবেষণার কাজের জন্য। তার সাথে সহযোগিতা করলেন এবং ডিএম বসুর সাথে এক সহযোগে তিনি গবেষণা করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি। এই রশ্মির উত্থান কোথায়, এই রশ্মির মাহাত্ম্য এইসব। এই মহাজাগতিক রশ্মির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই জাগতিক রশ্মির ভরে সাব অটোনমিক পার্টিকেলগুলোকে উনি
ভর নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্য তার দরকার ছিল ইমালশন, ফুলটন ইমালশনের, কিন্তু তিনি সেটা তখন পাননি। তিনি হাফটন ইমালশন দিয়ে, হাফটন ফটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্যে তিনি পায়ান নামে একটি কণার আবিষ্কার করেন। কিন্তু যেহেতু ফুলটন ইমালশন পাননি, তার জন্য তার পক্ষে এটা সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে, কারণ সেই সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে সেভাবে সহযোগিতাও করেনি। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এই ফুলটন ইমালশনের সাহায্যে, ফটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্যে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যান সিসিলি ফ্রাঙ্ক পাওয়েল। অথচ এই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী কিন্তু ছিলেন বিভা চৌধুরী এবং তার সহযোগী বা ডিএম বসু। তাতেও কিন্তু বিভা চৌধুরীকে আটকে রাখা যায়নি। তিনি কিন্তু এরপরে পিএইচডি করেন। পিএইচডি করার পর তিনি এবং সেই সময় তার গবেষণা রীতিমতো এক উল্লেখ্য গবেষণা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি টাটা ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ, ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে, কাল্টিভেশন ফর দ্য সায়েন্সে এসে গবেষণার কাজ করেন। তিনি হোমি ভাভা, বিক্রম সারাভাইয়ের সাথে একই গবেষণাগারে কিন্তু গবেষণা করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে কজন বিজ্ঞানী জানে যে প্যারিসের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নে তাকে সম্মান জানানোর জন্য বিভা নামে একটি নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছে। তিনি সমগ্র ভারতকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করছেন, সেই বাঙালি সম্বন্ধে সত্যি কিন্তু আমরা অনেকটা কম জানি। বঙ্গদর্শন থেকে জানা যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে গড়া বেঙ্গল কেমিক্যালসের বিরুদ্ধে এক বিদেশি ওষুধ কোম্পানি মামলা করে। অভিযোগ, বেঙ্গল কেমিক্যালস নাকি পেটেন্ট আইন ভঙ্গ করেছে। সেই সময় আদালতে রুখে দাঁড়ান প্রফুল্লচন্দ্রেরই এক স্নেহধন্যা ছাত্রী, বিজ্ঞানী ও রাসায়নিক গবেষক বিশেষজ্ঞ হিসেবে সংগ্রাম করে তিনি জয় হাসিল করেন। স্বাভাবিকভাবে নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে যে কে এই মহিলা সংগ্রামী। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন তখনকার সময় একজন উল্লেখ্য রসায়নবিদ। মূলত তার বাবার কাছ থেকে তিনি রসায়ন পড়ার প্রতি একটা অনুপ্রেরণা পান। সে সময় স্কটিশে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেন। 3 জন পড়ুয়ার মধ্যে তিনিই ছিলেন একজন মেয়ে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন নিয়ে গবেষণা করেন এবং তার সবচেয়ে উল্লেখ্য গবেষণা ছিল ভেঙ্কা অ্যালকয়েড, যেটা আমরা নয়নতারা যে ফুল বলি সেখান থেকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক বের করা। এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য এটি কিন্তু ক্যান্সারের ক্যান্সারকে আটকানো, ক্যান্সারের কোষটা যে বৃদ্ধি পায় সেটাকে আটকানোর সাহায্য করে কিন্তু এই ভেঙ্কা অ্যালকয়েড। কেমোথেরাপি থেকে বিশেষভাবে কিন্তু ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তিনি মির্গি রোগের ওষুধ, ম্যালেরিয়ার ওষুধ এরও অনেক কিন্তু তিনি এই ভেঙ্কা অ্যালকয়েড থেকে কিন্তু ওষুধ তৈরি করার তিনি ফর্মুলাটা তৈরি করেছিলেন। এছাড়া এই সময় তিনি ভারতীয় বনৌষধি নামে একটি 6 খণ্ডের মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন, যেটি কিন্তু আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তার অসামান্য প্রতিভা এবং তার এই গবেষণার প্রতি মনোযোগ দেখে সত্যেন্দ্রনাথ বোস একবার বলেছিলেন যে বিজ্ঞান কলেজে সন্ধ্যের পর যখন সব ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন যে একটি ঘর দেখা যায়, বিভক্তিতে আলো জ্বলতে দেখা যায়, সেটি আর কারোরই নয়, অসীমা চট্টোপাধ্যায়। অসীমা মানে 3টি ডি, ডিভোশন, ডিউটি, ডেডিকেশন। শেষ হয়ে গেছে একটুখানি। তো এবং তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর পুরস্কার লাভ করেন। এখন এখানে আমার একটা প্রশ্ন যে মানে খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে মেয়ে মাত্রই পড়াশোনা করবে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে তারা আইদার হাতের কাজের পড়াশোনা বা রান্না সেলাই এগুলো নিয়ে পড়বে, মেয়েরা বিজ্ঞান পড়বে, মেয়েদের মস্তিষ্ক এত উর্বরই নয়। এই যে গতানুগতিক কাঠামো, এই কাঠামোটাকে ভাঙার চেষ্টা কিন্তু করেছেন এই ডক্টর বিভা চৌধুরী বা ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়। আমরা যখন বিজ্ঞানের ইতিহাসটা চর্চা করতে শুরু করব, তখন যদি আমরা এইসব মহিলাদের উপর আলোকপাত না করি, তাহলে আমার মনে হয় বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চাটা কোথায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আবার নতুন প্রজন্ম যারা আজও আমরা দেখি স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শাখায় মেয়েদের সংখ্যার উপস্থিতি ভীষণ কম, যদি এনাদের সম্পর্কে আমরা খুব বেশি আলোকপাত না করি, তাহলে আমার মনে হয় পরবর্তীকালে বিজ্ঞানে মহিলাদের অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা কিন্তু বাড়বে না। তাই এদেরকে আলোকপাত করে এদের সম্বন্ধে বলার বা জানা আমাদের কিন্তু অবশ্যই উচিত। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, সুন্দর একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিকের উপর বলার জন্য। কিন্তু আমরা এক্সট্রিমলি সরি যে আপনাদের বেশি টাইম দিতে পারছি না, অনেক পেপার হয়ে গেছে, আমরা সত্যি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাদের নেক্সট স্পিকার মিনাল আলী মিয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়। ওনার টপিক বাংলা ছোট গল্প, উদ্বাস্তু নারীর লাঞ্ছনার জীবন্ত দলিল। স্যার আছেন? গুড আফটারনুন স্যার। গুড আফটারনুন। আমার আলোচ্য বিষয় বাংলা ছোট গল্প,
উদ্বাস্তু নারী লাঞ্ছনার জীবন্ত দলিল। এই উদ্বাস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, নিজের ঘরবাড়ি, নিজেদের আজন্ম পরিচয় ছেড়ে তারা চলেছে এক নতুন দেশে, যেখানে তাদের পরিচয় মানুষ নয়, যেখানে তারা শুধুই উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তু বা শরণার্থী, পৃথিবীতে উদ্বাস্তু শরণার্থীর সমস্যা কবে শুরু হয়েছে সেটা হয়তো নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব, কিন্তু বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে এই সমস্যাটা শুরু হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে জানা যায়, পশ্চিম ইউরোপে খ্রিস্টানদের নিপীড়নে ইহুদিরা, ক্যাথলিক অধ্যুষিত দেশ থেকে সংখ্যালঘু প্রোটেস্টান্টরা এবং প্রোটেস্টান্ট প্রধান দেশ থেকে ক্যাথলিকরা গৃহহারা হয় ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে। এ শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়, শাসন ক্ষমতাকেও কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে অনেক উদ্বাস্তু ঘটনা ঘটেছে। বর্তমান সময়কালেও যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় ইউক্রেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গারি, রাশিয়া, আর্মেনিয়া, তুরস্ক এবং প্যালেস্টাইনে এখনো উদ্বাস্তু মানুষ হচ্ছে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে যবে আর্যরা এসেছিল সেই সময় পর্ব থেকেই উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব। কারণ আর্যদের সঙ্গে যখন অনার্যদের লড়াই হয় এবং অনার্যরা পরাজিত হয়ে দক্ষিণ ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতে আশ্রয় নেয়, তখন তারা কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। এবং মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালেও দেখা যাচ্ছে মানুষ উদ্বাস্তু হয়। বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে আমি বলবো, বাংলার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন কবি, তার নাম হচ্ছে মুকুন্দ চক্রবর্তী। তিনি তার অভয়মঙ্গল কাব্যে বলেছেন, উজির হলো রায়জাদা, বেপারীর দেয় খেদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্ল অরি, নাহি শোনে প্রজার গোহারি। শাসকরা কিন্তু প্রজার কান্না, প্রজার আশ্রয়হীনতা নিয়ে তারা কিন্তু খেয়াল রাখেনি। সেই দিন কবিকেও বর্ধমানের দামুন্না থেকে মেদিনীপুরের আড়রায় উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা বিশ্বে দেখা যায় 6 কোটি মানুষ এবং তারও বেশি মানুষ কি উদ্বাস্তু হয়েছে। এই উদ্বাস্তু হওয়ার মূলে যে কারণগুলি পাওয়া যায় সেটা হলো যুদ্ধের কারণ, রাজনৈতিক কারণ, ধর্মীয় ও জাতিগত দলাদলির কারণ এবং দেশভাগের কারণেই মানুষ উদ্বাস্তু হয়। 1947 সালে 15 আগস্ট দেশভাগের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা হই, কিন্তু সেদিন বাংলা যে ভাগ হয়, এই বাংলা ভাগের ফলে 1947 থেকে প্রায় কন্টিনিউ 1973 পর্যন্ত, কারণ 1971-এ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন এবং স্বাধীনতা, সেই সময় পর্বেও প্রচুর মানুষ উদ্বাস্তু হয়। এই প্রসঙ্গে স্বরূপ চৌধুরী ফয়সাল যুগে যুগে শরণার্থী নামক একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ধর্মের ভিত্তিতে 47-এর দেশভাগ সংগঠিত হয়, প্রাণ হারায় অগণিত মানুষ, উদ্বাস্তু হয় অসংখ্য মানুষের দল। 71-এর মার্চ মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা সে দেশে হত্যালীলা চালায়, আবার অনেক মানুষ অসহায় ভাবে ভারতের এই বঙ্গভূমে উদ্বাস্তু হিসাবে জীবন আরম্ভ করে। এবং গোটা ভারতবর্ষে যদি আমরা উদ্বাস্তুর পরিসংখ্যান দেখি সেই সময় পর্ব থেকে, অর্থাৎ 1947 থেকে 1971, তাহলে 1,53,00,000 মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে, বর্তমান বাংলাদেশ থেকে যেসব মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় এসেছিলেন সেই সময় পর্ব থেকে তাদের কিন্তু দুর্দশার অন্ত ছিল না। এই তাদের দুর্দশা প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ রায় তার কুরপাস ক্যাম্পে ছেলেবেলা নামক একটি প্রবন্ধে বলেছেন, 1952 থেকে 1955 সালে ওপার বাংলার হিন্দুরা গ্রামকে উজাড় করে এপার বাংলায় খড়কুটো অবলম্বনের আশায় চলে আসে। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের 15টি উদ্বাস্তু শিবির খুলেছিল সে সময়। প্রত্যেক গুদাম ঘরে লোক সংখ্যার অনুপাতে 15-25টি পরিবারের জন্য 50 ফুট লম্বা ঘর 4-5টি পরিবারের জন্য বরাদ্দ হতো। অর্থাৎ মানুষগুলো সেদিন দুর্দশা, অসহায়তা, লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। সেই মানুষগুলো নিজের ভিটে মাটি, জমি জায়গা, পেশাকে হারিয়ে এপার বাংলায় চলে এলেন এবং তারা উদ্বাস্তু।
এই উদ্বাস্তুর সঙ্গে তাদের সঙ্গে যে নারীরা এলেন তারাও উদ্বাস্তু, অর্থাৎ পুরুষ, নারী, শিশু সবাই উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু যদি আমরা নারীদের ক্ষেত্রে দেখি, নারীদের সে লাঞ্ছনাটি মনে হয় আর একটু বেশি। সেটা হয়তো ইতিহাসের পাতায় আছে কিনা আমি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের বাংলা ছোট গল্পে সে নারীদের দুর্দশার কথা দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। শিশির কুমার লাহিড়ী তার ঘর নেই গল্পে উদ্বাস্তু নারী জীবনের কথা তুলে ধরতে গিয়ে সেই গল্পের মাধুরী নামক একটি ক্যারেক্টার, সে ওপার বাংলা উদ্বাস্তু হওয়ার পূর্ব জীবনের কথা এবং উদ্বাস্তু হওয়ার পরবর্তী জীবনের কথা তুলনা করে কান্নায় ভেঙে পড়েছে এবং তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কারা করেন ভাগ, কারা করেছে প্রায়শ্চিত্ত। মনোজ বসু সীমান্ত গল্পে সীমান্ত গল্পে মঞ্জুলা নামক একটি ক্যারেক্টার সেই উদ্বাস্তু হয়ে দেখাচ্ছে তার বিয়ে হয়েছে। প্লিজ স্যার 1 মিনিট। এইভাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় একেবারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধুবন্তী, প্রভাবতী বসুর দুকুল হারা, প্রফুল্ল রায়ের পিসি, সুলেখা সান্যালের অন্তরায়, দেবেশ রায়ের নাগিনী উপায়, সাতহাটের হাটুরে, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাসন, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অপমান প্রভৃতি গল্পে নারী লাঞ্ছনার একেবারে নিপুণ দিকগুলি নানা দিক ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি বাংলা ছোট গল্প উদ্বাস্তু নারী লাঞ্ছনার একেবারে জীবন্ত দলিল। থ্যাংক ইউ স্যার, ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you so much. So our next speaker is Dr. Devjani Handar. She is Associate Professor, RV University. Our topic is a crisis of masculinity depicting elderly men in the post-partition India. Ma'am, are you there? Can you hear me? Okay, probably she's not there. So our next speaker is Sudeshna De, Assistant Professor, Durgapur Government College. Our topic is বিংশ শতকের আধুনিক সংস্কৃতি কাব্যে বাঙালির অবদান। সুদেশনা ম্যাম। গুড আফটারনুন স্যার, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? গুড আফটারনুন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। প্রথমেই এই সেমিনারের আয়োজকদের আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা আমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমার আজকের বলার বিষয় বিংশ শতকের আধুনিক সংস্কৃত কাব্যে বাঙালির অবদান। এই যে আমার টপিক নেমটা, এখানে প্রথম আধুনিক সংস্কৃত কাব্য বলতে কোন সময়টা সেইটা যদি আমরা দেখি, তাহলে আধুনিক সংস্কৃতের সময়কাল সাধারণত ইংরেজদের ভারত আগমনের সঙ্গে কিছুটা সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়। তবে তারও পূর্ববর্তী মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে শাহজাহানের রাজত্বকালে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিলেন সংস্কৃত রচনার, তাকেই আমরা আধুনিক সংস্কৃতের উৎস বলে মনে করতে পারি। এই যে সংস্কৃত কাব্য, এই কাব্যের প্রধানত দুটি ভাগ রয়েছে। একটি শ্রব্য কাব্য, যেমন মহাকাব্য প্রভৃতি এই ভাগে রয়েছে। অপরটি হলো দৃশ্য কাব্য। নাটক, প্রকরণ, ভান, ব্যয়ক প্রভৃতি 10 প্রকার রূপক এবং নাটিকা, উল্লাস প্রভৃতি 18 প্রকার উপরূপক এই দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত। সংস্কৃত গ্রন্থ বললেই প্রথমেই আমাদের মনে আছে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত এবং কালিদাসের নাটক সমূহ। কিন্তু দ্বাদশ শতক অর্থাৎ জয়দেবের পরবর্তী কালেও যে সংস্কৃত তার গতিধারা অব্যাহত রেখেছে, তা আমরা এই আধুনিক সংস্কৃত কাব্যগুলি আলোচনা করলে বুঝতে পারি। ঊনবিংশ বিংশ শতকের মধ্যে অসংখ্য সংস্কৃত শ্রব্য কাব্য এবং দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছে। এই কাব্যগুলি চরিত্র হিসাবে যেমন বিখ্যাত রাজা, রানী, ঐতিহাসিক চরিত্র, রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক, মহাপুরুষ, মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছেন। তেমনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, শ্রমিক আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই সংস্কৃত পণ্ডিত যাদের অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং সংস্কৃতের প্রতি আন্তরিক অনুরাগে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে,
তাদের মধ্যে যেমন দক্ষিণ ভারতের পরম্পরাগত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা ছিলেন, তেমনি রয়েছেন মধ্য ভারত, উত্তর ভারত এবং বঙ্গদেশের সংস্কৃত সাধক। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে পরিমণ্ডলটি যে সকল বঙ্গীয় কবিগণের সংস্কৃত চর্চায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, যতীন্দ্র বিমল রায় চৌধুরী, রমা চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, সীতানাথ আচার্য প্রমুখ রয়েছেন। বলার সময় কম থাকার জন্য আমি এতজনের উপস্থাপনা একসাথে করতে পারছি না, এতজনের সম্পর্কে। তো দুই একজন সংস্কৃত কবির নাট্যকৃতি সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি। প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী। অবিভক্ত বাংলাদেশে 1908 সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল ওমেন ইন ভেদিক রিচুয়াল। তিনি 30টিরও বেশি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন। তার নাটকগুলির মধ্যে মহিমময় ভারতম, ভারত হৃদয়ারবিন্দম, ভারত বিবেকম, ভারত লক্ষ্মী নাটকম, দেশবন্ধু দেশপ্রিয়ম, সুভাষ সুভাষম, শক্তি শারদম, ভারত ভাস্করম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়াও তিনি শেক্সপিয়ারের ওথেলো এবং মার্চেন্ট অফ ভেনিসের অনুবাদ করেছেন। তার অনেক নাটক কলকাতা, মেদিনীপুর, হাওড়া, দিল্লি, পন্ডিচেরিতে অভিনীত হয়েছিল। তার মহিমময় ভারতম যে দৃশ্যকাব্যটি, সেটি তিনি 1958 সালে রচনা করেছিলেন। 1959 সালে ভারত সরকারের নাট্য বিভাগের উদ্যোগে প্রাচ্যবাণী কর্তৃক লোকসভার স্পিকার ও মন্ত্রীগণের নিকট এটি প্রদর্শিত হয়েছিল। তারই স্ত্রী, তিনিও সংস্কৃতজ্ঞ এবং নাট্যকার রমা চৌধুরী, তার নির্দেশনায় অধ্যাপকগণ নাট্যাভিনয় সম্পন্ন করেছিলেন। নাট্যে 4টি অঙ্কে ভারতবর্ষের নদীমাতৃকা পূজন এবং বিভিন্ন যোজনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। নাটকের 4র্থ অঙ্কে রহিম চরিত্রের মাধ্যমে তিনি গান্ধীজির প্রশংসা করেছেন। এছাড়া 4র্থ অঙ্কে রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য পালন, দামোদর ঘাটি যোজনা, ভাকরা নাগাল বাঁধ, নাগার্জুন সাগর, মাইথন প্রভৃতি জলাধার নির্মাণ এবং বহু বিষয়েরও উল্লেখ তিনি করেছেন। তার অপর একটি নাটক হলো ভারত বিবেকম। নাটকটির উপজীব্য বিবেকানন্দ চরিত্র। নাটকে অঙ্কের পরিবর্তে তিনি দৃশ্যের ব্যবহার করেছেন। 12টি দৃশ্য বিভাগ করে নরেন্দ্র থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার কাহিনী তিনি এখানে পরিবেশন করেছেন। যতীন্দ্র বিমল নাটকে বিবেকানন্দের গাওয়া বাংলা গান অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংস্কৃতায়ন করেছেন। বিবেকানন্দের যে গানটি মনোচল নিজ নিকেতনে, এটি তিনি সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন এইভাবে: মনশ্চল স্বীয় নিকেতনম, সংসার বিদেশে বৈদেশিক বেশে, ভ্রমসি কথম কারণম। যতীন্দ্র বিমল বহু ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের নিয়ম মানেননি। দর্শকের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের আদর্শ ও চিন্তাকে তিনি তুলে ধরেছেন এক নতুন ধারায়। উত্তর ভারতীয় পণ্ডিতগণ নাট্যতত্ত্বের দৃষ্টিতে সমালোচনা করেছেন এবং নাটকটির অনেক ত্রুটিও খুঁজে বের করেছেন। তবুও তারা স্বীকার করেছেন যে যতীন্দ্র বিমল একজন সফল নাট্যকার। অপর একজন নাট্যকার হলেন, আচ্ছা, এই যে সংস্কৃত কাব্যগুলি আমরা পড়ি, সেখানে ঊনবিংশ বিংশ শতকের সমাজ যে দর্পণ হয়ে উঠেছে এই সংস্কৃত কাব্যগুলি। বেশ কিছু কাব্যে সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন নাট্যকারেরা। এই কবিরা সংস্কৃত ভাষাকে সরলভাবে প্রকাশ করে সংস্কৃতকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। অনেক কাব্য নাটক সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। নমস্কার। Thank you, madam. Thank you so much.
যদি ধন্যবাদ স্যার। কোশ্চেন থাকে কাইন্ডলি আপনারা চ্যাট বক্সে লিখে দেবেন, আমরা সেগুলো পরে কমপ্লিট করতে পারবো। আমাদের নেক্সট স্পিকার স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ। স্যার রয়েছেন? হ্যাঁ, আমি আছি। ওকে স্যার, আপনি স্টার্ট করতে পারছেন। Okay. Good afternoon to all. I am Swarnendu Chakraborty, Assistant Professor in History, Dasarthi Hazra Memorial College, Bhatar, Purbo Bardhaman, West Bengal. My topic is refugee crisis in post-independence Bengal with special attention to gendered perspective. So without wasting any more time, I will present my paper. আচ্ছা, আমি কি একটা পিপিটি শো করতে পারি স্যার? হ্যাঁ, আচ্ছা, পিপিটিটাকে You are দেখা allowed- পিপিটিটাকে দেখো, দেখা দেখো। যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে। ওকে, তাহলে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করছি। অ্যাকর্ডিং টু ইউনাইটেড নেশন, দ্য টার্ম রিফিউজি ইজ কন্টেক্সচুয়ালি কোয়াইট অ্যাসোসিয়েটেড with any person, community who are forced to leave their original country due to religious, racial, political persecution in time of war, partition of a single nation state into smaller fragments, communal riots, etc. In most cases, they cannot return to their homeland ever. In contradiction, the term migrant does not fall into any fixed category. Generally, people who are residing in a foreign country on temporal or permanent basis regarding professional, financial, political, natural disaster or personal factors, they are categorized as migrants. Whatever similarities and differences these two terms denote in first world countries, among third world countries of South Asia, Africa, Latin America, they are always synonymous with violence, trauma, mass slaughter of thousands innocent people, and successive agony of forced migration, leaving behind ancestral house, properties, familiar habitat for finding new homelands, struggle for basic amenities of survival, moderate or extreme poverty, and so on and so forth. It is a well acknowledged fact among scholars of history that partition of Indian subcontinent into two separate and arch-rival nation states named India and Pakistan was synonymous with violence, forced migration of millions of people, and refugee problems. Though the partition process was carried out following guideline of Radcliffe Commission under Sir Cyril Radcliffe, influenced by political and economic elite people's demand, it is common people who are greatly devastated by successive events. আচ্ছা, আমি এখানে র্যাডক্লিফ লাইন অনুযায়ী ইন্ডিয়ান পাকিস্তান যে ভাগ হয়েছে, মানে ওয়েস্ট পাঞ্জাব এন্ড ইস্ট বেঙ্গল যে ভাগ হয়েছে, সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। র্যাডক্লিফ লাইন আরো কয়েকটা স্লাইড দেখাচ্ছি। After 1947 partition, after waves of refugee migrated from both India and Pakistan. এখানে ছবি দেখাচ্ছি যেখানে পাকিস্তান থেকে হিন্দু রিফিউজিরা ভারতে আসছে। ইস্ট পাকিস্তান বা এখনকার বাংলাদেশ থেকে রিফিউজিরা ভারতে এসছে, তারা আশ্রয় চাইছে। আরেকটা স্লাইড, রিফিউজি ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল সাফারিং ফ্রম ম্যালেরিয়া ইন রিফিউজি ক্যাম্প অ্যাট বনগাঁও। বনগাঁও যে রিফিউজি কলোনি করা হয়েছিল গভর্নমেন্টের উদ্যোগে, সেখানে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে এবং রিফিউজিদের ক্যাম্পে রিফিউজিদের কি শোচনীয় অবস্থা ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। When Hindu residents of East Bengal became aware that they could not peacefully live in Pakistan due to religious persecution by Muslim fundamentalists, they were forced to migrate into India in order to protect their lives and family honors, leaving behind on their ancestral lands and almost all essentials for comfortable daily lives. But agony of these refugees did not end even then.
Among them, poorest non-landed agriculture working class people were the last to migrate. And due to their very minimal existing property in East Bengal, they became totally dependent on government and forced to reside in refugee camps scattered throughout Bengal. Tremendous demand from ever increasing refugees from East Bengal for rehabilitation, land, education, job, government loan for starting commercial enterprise, disbalance social, economic, political stability of newly found West Bengal. But West Bengal government or state administration could not be able to properly meet their demand due to internal and external factors. Internally, the partition of agricultural and Sir, kindly conclude. Sorry to interrupt you, sir. Kindly okay. conclude. As Ewan O'Neill once said, there is no present or future, only the past happening over and over again now. There was, there is, and there always will be a tussle between host and guest part for how much responsibility a government should take about refugee rehabilitation or welfare and what the refugees consider as their fundamental rights from their new homeland. It is proved by refugee crisis in 21st century global arena like Rohingya crisis in Myanmar, the remorseful incident of island Kurdi and Kurdi migration problem in Syria, refugee crisis in Taliban governed Afghanistan, etc. So my point is, my argument is, I will try to analyze my in this essay that from one perspective, the problem faced by both West Bengal government and its original residents by the incoming waves of refugees. And on the other side, I will try to analyze the agony, trauma, and psychological pressure that the incoming refugees face in their new country, and with special attention to women refugees. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Our next speaker is Ranjan Sarkar, Assistant Professor, Manbhum Mahavidyalaya. His topic is Bengal Divided, Exploring the Second Partitions and the United Bengal Proposal. Dr. Sarkar aছেন? Dr. Sarkar? Yes, sir. Yes, I'm here. Okay, sir. You can start. Okay, thank you, sir. A very good afternoon to everyone. Before I start, I would like to express my heartfelt thanks to the organizers of this seminar for granting me the opportunity to virtually present my paper. Due to the paucity of time, I will focus on summarizing the key points. And with your permission, respected Chairman, sir, I am presenting my paper, which is Bengal Divided, Exploring the Second Partition and the United Bengal Plan. The partition of Bengal was a pivotal moment that reshaped the trajectory of Bengal's history, and among all the events in the 20th century, the partition narratives deserves our utmost consideration. In this paper, I have investigated the sequence of events that culminated in the second partition of Bengal. My study also aimed to uncover the circumstances that prompted the Bengali Hindu intelligentsia to advocate for the division of Bengal. Additionally, I have examined the United Bengal Plan and analyzed the reasons behind it. The first partition of Bengal was announced in 1905 by Lord Curzon. However, the fervent anti-partition movement led by the Bengalis thwarted the plan's success. It is very interesting to note that the Bengalis, particularly the Hindu intelligentsia, were willing to sacrifice everything to prevent the division of Bengal in 1905 and actively participated in the anti-partition and Swadeshi movements. However, in 1946, the same people advocated
for the division of Bengal. Muslims in India have historically played a pivotal role in the fight for freedom. However, the formation of Muslim League in 1906 marked a shift in dynamics. The League aimed to safeguard the Muslim interests and foster an amicable relationship with the British government. Under the guidance of Muhammad Ali Jinnah, the Muslim League promoted the concept of two-nation theory. Jinnah believed that the Indian National Congress was predominantly Hindu-centric and feared that under its rule, Muslim interests would be neglected, leading to Hindu dominance. And the Lahore Resolution or Pakistan Resolution of 1940, which accepts the idea of a separate united homeland for Muslims and recommends the creation of a separate independent Muslim state, was a watershed in the history of Indian subcontinent. It indicated that from that very moment, the sole aim of the Muslim League would be the creation of a separate Muslim state, that is Pakistan. It is worth mentioning that the resolution was proposed by a Bengali, A.K. Fazlul Haq. After this resolution, the animosity between the two communities was increasing significantly. Muslim League was successful in being the messiah of Muslims, and under the leadership of Jinnah, Muslim League started movements for Pakistan. In the same time, the Hindu Mahasabha also started a campaign in favor of united India. Sir, please kindly conclude, sir. Yes, sir. Sir, please. On 20th January 1947, British government announced that within June 1948, the power would be transferred to a responsible government. And from a series of events, it was realized by the leaders that the partition of India was inevitable. A significant factions of the Bengal Provincial Muslim League, led by Akram Khan, advocated for the incorporation of Bengal into Pakistan. However, many Muslim League leaders of Bengal were against the incorporation of Bengal into Pakistan. Among them, Hussain Shahid Sohrawardi was the top, and Sharat Chandra Bose, along with Sohrawardi, proposed a unique idea, a sovereign united Bengal, which is also known as Sohrawardi-Bose plan. The move was first announced at a press conference held in Delhi 27th April 1947. One individual in this group was Abul Hasim, who was from a distinguished family in Burdhaman and received his education in Burdhaman town and Calcutta University. Interestingly, he chose to leave Aligarh University after his admission and instead preferred Calcutta University. But following the examples set in Punjab, where a decision was made to partition the region based on religious line in early March, a suggestion was put forward for the division of Bengal. According to this proposal, the districts with a Hindu majority were given the option to stay in India. This proposal first suggested in the Tarakeshwar Conference of Bengal Provincial Hindu Mahasabha. N.C. Chatterjee said, I quote, let us declare today that... Sir, kindly, yes, sir. Yes, sir, yes, sir, yes. Please, sir. Don't mind. Okay. Okay. Actually, Hindu Mahasabha leaders feared that United Bengal plan was nothing but a bluff, and given the past record of Sohrawardi, the ultimate aim of that plan was to incorporate Bengal into Pakistan. When journalists inquired Sohrawardi about the possibility of a referendum to address the issue of sovereign united Bengal, he stated that it would be suicidal. They also questioned about the united Bengal would join Pakistan or if he planned to implement a joint electorate. But he was silent about it. Thank you all. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you.
Our next speaker is Sanchita De, Associate Professor, Calcutta Girls College. Ma'am's topic is resistance against British rule and alternate education system in colonial Bengal. It's a case study of the National Council of Education. Yes. Ma'am, yes, Yes. you can start, ma'am. Okay. Good afternoon, Chairperson and conveners and all the participants. Can I sharing the PPT? Yeah, sure. Okay. Okay. I am presenting my paper. The movement of national education as manifested in 1905 was essentially an expression of Bengal's nationalism, which has been slowly but surely growing in our land since the middle of the 19th century. The memories of Sepoy Mutiny, the Indigo agitation, and literary activities of poets, the moral and spiritual forces generated by Keshav Chandra, Ramakrishna Dev, and Vijay Krishna, and Vivekananda's Chicago success, all these factors shook Bengal to her depths and awakened Indian to self-consciousness. The systemization of education emerged in 1835 and that consolidated 1835 and that consolidate in 1854. It was colonial and bureaucratic in character. The national leaders stressed on national education under national ideal and tradition. Sir Gurudas Banerjee, the first Indian Vice Chancellor of Calcutta University, pointed out the numerous deficiencies of the existing system of university education as proposed by the British. Rabindranath Tagore wrote in Shikkha Herfair, in which he pointed out the inadequacy of British system of education. Annie Besant and Sister Nivedita were equally aware of the failure or inadequacy of the government's educational policy in India. The Indian leaders realized that foreign education had failed to produce original men among us. It had not enabled the Indians to be self-dependent, self-reliant, and self-sacrificing patriots. All these factors led to the we-thinking in the field of education. The foundation of Dawn Society in 1902 by Satish Chandra Mukherjee was a significant step taken towards a national education in literacy, in literary, scientific, and technical subjects. The first decade of the 20th century witnessed the rapid growth in localized protest and sustained movement for the development of national education. The two great institutions, the Dawn Society and National Council of Education, enlightened the idea and ideals of Swadeshi movement and translated into reality one of our noblest national dreams. The nation realized the need to establish an alternative education system which would impart education to the student by infusing ancient knowledge system, indigenous forms of education, and modern-day up-to-date knowledge in scientific, literary, and technical fields. National leaders envisioned an educational institution that would cater to the needs of the students and equipped them to find employment and would provide a space for nationalist activities and patriotic fervor. This initiative started in 1901 when the Lord Curzon held the Shimla Conference for reorganization of the educational system. No Indians attended the educational conference in Shimla when Curzon formulated the government policy. The British educational policies were heavily radical and colonial in their intention and was not concerned about the development or betterment of the natives in India.
Actually, Karjan's educational policy was not intended to give useful knowledge to the young students. In the new act, the qualifying marks in English was raised from 33% to 37% to arrest the rapid expansion of higher education. It was quite obvious that a higher percentage of failure was seen in FA, BA, and MA examination. Thus, a large number of students did not get the opportunity to continue in higher education. Dr. Gurudas Banerjee, the only Indian member of that commission, expressed his memorable note of dissent and criticized the absolute control of the government in the matter of education. Lastly, the Act of 1904 were bound to close the private colleges in the absence of sufficient number of entrance passed along with FA pass students. The nationalist leader generally ignored the act and they created a positive demand for an independent system of national education. Towards the beginning of the 20th century, in the wake of intense political activities, agitation and unrest on the part of students in large number took part in boycott movement and started picketing in schools and colleges. The British government, through Carlisle Circular in 1905, took repressive measures to keep the students away from the political turmoil. Under the leadership of Sorry Ashutosh, to interrupt, please conclude, yes, ma'am. okay. Under the leadership of Ashutosh Choudhury, many eminent citizens of Bengal meet at the conference on 16th November at the premises of the Bengal Landholders Association on 15/4 Park Street, Calcutta, and resolved to establish the National Council of Education. The purpose of formation of NCE was to organize a system of education, literary, scientific, and technical on national lines and under national controls. Therefore, NCE was established as an anti-British alternative to the existing education system and to provide a platform to those students who were expelled because of their association with Swadeshi movement. The decision to establish the NCE was long due to because of draconian educational reforms suggested and implemented by the British government. The curriculum that was formulated by the NCE was for a 3-year primary, 7-year secondary, and 4-year collegiate course. This could be achieved through the learner's mother tongue. English, however, was retained as the compulsory second language. The college course was of 4 years literary, the scientific, technical, professional, which ended with the proficiency examination. The National Council of Education also decided to encourage researches in ancient Indian history, philosophy, economics, political science, and also different branches of science and culture. NC also promoted study of languages, both classical and modern. Finally, provision was made for moral and religious education as well as physical education of the students of NCE. This was how the NCE provided for an alternative education system and proved as a measure of resistance against the British imperial rule. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Our next presenter is Dr. Nilanjan Sen, Assistant Professor, Ishwar Bharati Bhogini Nivedita College. His topic is the absent female presence in Rabindranath Tagore. Dr. Thank you, Nilanjana sir. Sen. Please, Right. ma'am. Please. Thank you. Good afternoon, everybody. Respected chair and my learned audience. Today, my humble presentation is a bird's-eye view of my paper entitled The Absent Female Presence in Rabindranath's Muktadhara. The gender is a very troubled term, being constantly lost and found in the labyrinth of actual and symbolic, linguistic, socio-cultural, and historical meaning is a cliche today. But what really shocked me out of my complacence by my casual reading of Rabindranath Tagore's Muktadhara was a pervasive presence of something whose concrete embodiment was conspicuously absent in the play. It is the femininity or the womanness. Of course, there are female characters like the suffering mother or the two female citizens of Uttarkot who appear on stage twice or thrice.
But here womanist appears more as an ideology that confronts the rubric of the patriarchy, alters the meaning of the binary by which the patriarchy sets its standard of prioritization, and the torrential current of Muktadhara, that is the free flow of life, finally crushes down the hardened structure of the hegemony. Long before ecofeminism got itself established as uh, sustained and systematic theory, Rabindranath introduced many revolutionary ideas. Of course, nature is here presented as the embodiment of the femininity, but here is no cliche like nature versus science or civilization. Rather, what is focused is the way science is deployed to fulfill a specific target. Of course, the debate whether the building of a dam restricting the water body actually destroys the ecological balance of a place apart, what we see here that the machine actually creates artificial drought and famine in sheep tarai. But of course, this is not the result of any scientific miscalculation. Rather, this was the part of a conscious conspiracy of Vibhuti and his alliance to fulfill a specific purpose, the fulfill the obligation of patriarchy to establish its authority and to exhibit its power. Of course, the day when first men came to know that they were disillusioned about the woman's magical power of giving birth to the children, uh, the race of sealing of the authority on the creativity began. And the result was the patrilineal family. And here, when the scientist fails to create this life-giving water, he imprints them by his handiwork, which ultimately restricts its flow. Now, there is the much propaganda about the disinterestedness of science and the civilizing mission. But of course, a few minutes later, it shows that though the victory ride of science do not care for the trifling matters like the spoiling of the land of cultivation of a farmer or the suffering of a mother, yet it is uh, nothing but are devoted to serve the interest of a particular interest group. While the minister's political strategy fails to subjugate sheep tarai, finally we see that Vibhuti's machine will ultimately break this unruly lot. And of course, this is a foundational colonial policy of finding such feminine space, finding such feminine space, destroying its natural and spontaneous resources, and finally subjugating it to utilize it in its to serve its own interest. And of course, this is also the part of economic colonialism, that the trade corridor of Nundi Shankar should be blocked so that sheep tarai is always dependent economically on Uttarkot. And the same strategy is followed by keeping women perpetually dependent economically on men, their male counterpart. And of course, while in tragedy, we find that the pharmacos is sacrificed for the progression of the community, here we shall find that thousands of young people are sacrificed to fulfill the success, for the fulfillment and the success of the scientists, or rather the state, that is Uttarkot's interest experiment. Now, of course, here is a feminization of labor, but more interestingly, we shall find that this unrecorded state-sponsored genocide is finally hushed up. And if the number is too many to be silenced, then their name is sung as a part of a glorious annal of history, as an example of patriotism and self-sacrifice, a strategy which is not much dissimilar to the deification of women. And there are thousands of ways where we always find the femininity, which is Please being conclude, ma'am. constantly right. Being Please conclude, being ma'am. constantly threatened. Yes, fine, sure. And now, of course, I must say there are the female resistance too, feminist resistance too, and here Rabindranath really performs a very challenging job, because
the feminist resistance do not come from the female characters, but from some main character. For example, some character says we should counter the colonial power with such disprove the efficacy of their own tool. Obhijit, who is the embodiment of the ideology, is a foundling. And of course, while his parentage is unknown, Muktodhara is constantly referred to as his mother. And of course, Abhijit tries, but he leaves through thousand voices to multitude of voices. And Sanjay, who is also an effeminate character, he wanted to die, but he leaves to uphold his ideology. A humble citizen like Bonwari, of course, champions the ethics of humanity over the the petty notion of virile nationalism. And lastly, we must say that, of course, nobody gets Abhijit physically, not by loyalty or love, neither by anger or competition. But Abhijit returns again and again. He stays there as a continuum of a principle of the affirmation of life, which is the essence of femaleness. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you so much for this wonderful presentation. Our next speaker is Rahul Bor, research scholar, Tripura University. His topic is 20 শতকের বাঙালির ভদ্র মহিলা নির্মাণের ইতিহাস, প্রসঙ্গ প্রবাসী পত্রিকার নারী রচিত প্রবন্ধ। স্যার, ইউ ক্যান স্টার্ট, স্যার। নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? একটু রিকোয়েস্ট স্যার, 5 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করবেন স্যার, প্লিজ। ওকে, শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। বেশ, শুরু করছি তাহলে। আমার আলোচনার বিষয় 20 শতকীয় বাঙালির ভদ্র মহিলা নির্মাণের ইতিহাস, প্রসঙ্গ প্রবাসী পত্রিকার নারী রচিত প্রবন্ধ। 19 শতকীয় বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার শুরু হলে মেয়েরাও তাদের ভাবনা চিন্তা, তাদের নিজের কথা নিজের মতো করে বলা শুরু করলেন লেখালেখির মাধ্যমে। 20 শতকে এসে তাদের এই ভাবনা চিন্তা আরো বিস্তৃত ও সুদূর প্রসারী হয়েছিল। 19 শতকীয় বাংলায় যে ভদ্রমহিলা নির্মাণ চালু হয়েছিল, 20 শতকে এসে তার পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। আমার কাজের বিষয় সেটাই। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ভদ্রমহিলা কাকে বলবো? ভদ্রমহিলা হলো কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, কতগুলি সুনির্দিষ্ট গুণের অধিকারী। শুধুমাত্র ভদ্র কুলবালা নন, তিনি শিক্ষিত হয়েছেন, তিনি তার কাজকর্ম ছিল সমাজমুখী। অর্থাৎ ভদ্রমহিলা বলতে আমরা বুঝবো এমন কিছু মহিলা যারা কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, কতগুলো সুনির্দিষ্ট গুণের অধিকারী, যাদের অন্যান্য মহিলারা অনুসরণ করবেন। আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে ভদ্রমহিলা নির্মাণের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা কেন প্রবাসী পত্রিকাকে বেছে নিলাম? আসলে প্রবাসী পত্রিকা 20 শতকীয় প্রেক্ষাপটে প্রায় 80 বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে। তাই আর সমাজের নানা স্তরের, নানা সম্প্রদায়ের মহিলা প্রাবন্ধিকরা তাদের চিন্তা ভাবনা বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন হতে পারে নারী প্রগতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রভাবনা, রাজনীতি ভাবনা, আইন, প্রশাসন, ধর্ম, আধুনিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। তাহলে যদি আমরা 20 শতকের নারীর ভাবনা চিন্তার ইতিহাস, যে ধারাবাহিক ইতিহাস যদি অনুসন্ধান করতে চাই, তাহলে প্রবাসী পত্রিকার এই প্রবন্ধগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই আসি শিক্ষার প্রসঙ্গে। প্রবাসী পত্রিকার নারী রচিত শিক্ষা সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধে যুক্তিবাদী আধুনিক শিক্ষা ভাবনার পরিচয় মেলে। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য, যে মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত করা, সেটা তো তার কথা তো বলেছেন, তার পাশাপাশি বলেছেন পাশ্চাত্য উপযোগিতাবাদী শিক্ষার কথা। অর্থাৎ তারা শিক্ষাকে সংস্কৃতি বা কালচার হিসেবে দেখতে শিখেছিলেন, নিজে শিখেছিলেন, আমাদেরও দেখতে শিখিয়েছেন শিক্ষাকে সংস্কৃতি বা কালচার হিসেবে দেখতে। এরপর আসতে পারি নারী সমাজ প্রসঙ্গে। 20 শতকের শিক্ষিত নারীরা তো বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা সেই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তারা চাইতেন যে বাঙালি সমাজের মেয়েরা রক্ষণশীলতার পর্দা ভেদ করে বাইরে আসতে সক্ষম হোক। আর
এই সময়ে শিক্ষার বিস্তারের ফলে নারীরাও নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভাবনা ভাবতে শিখেছে। আসলে আগে যে ধারণা ছিল যে স্ত্রীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসেবেই দেখা হতো, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার সেই নারীকেই আধুনিক ভাবনা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভাবনা ভাবতে শিখিয়েছে। আইন প্রশাসনের কথা বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে সেই সময় ইউরোপে যে মেয়েদের ভোটের অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন চলছিল, সেই প্রভাব ভারতবর্ষেও তথা বাংলাতেও এসে পৌঁছেছিল। এই প্রসঙ্গে স্বর্ণলতা বসু তার মেয়েদের ভোটের অধিকার প্রবন্ধ লিখছেন যে পুরুষদের মতো আমাদেরও যে দেশের প্রতি একটা দাবি আছে এবং দেশের প্রতি কর্তব্য আছে, সে কথাটা আমরা এতদিন ভাবি নাই। আমাদেরও ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা দরকার। ভোটের অধিকার ছাড়াও হিন্দু আইন, তার সংস্কার, হিন্দু কোড বিল, বিশেষ বিবাহ আইন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তারা তাদের যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে এই যে আইনগুলো, সেই আইনের সুফল কুফল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত মত আমরা পাই। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মৌর্য সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য, সিন্ধু সভ্যতা, বাংলা রাজস্থানের ইতিহাস, এছাড়া আছে ভারতবর্ষের যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের ইতিহাস নিয়েও তারা প্রবন্ধ লিখছেন। তারা করেছেন রাজনীতি, সমকালীন রাজনীতির চর্চা, মহাত্মা গান্ধীর কথা, সুভাষ চন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রবন্ধ পাচ্ছি। এছাড়া 20 শতকীয় প্রেক্ষাপটে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই স্বাধীনতা আন্দোলনকালে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান, সেই যোগদানের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছেন। অনুরূপা দেবী লিখছেন যে দেশের স্বরাজ লাভই নারী পুরুষের, শিক্ষিত অশিক্ষিতের, ধনী দরিদ্রের একমাত্র লক্ষ্য কেন্দ্র। স্বদেশী গ্রহণ এ যুদ্ধের প্রধান দিব্যাস্ত্র। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রবাসীর মহিলা লেখকরা, মহিলা লেখিকারা বেসিক্যালি শ্রমিক কল্যাণ সাধন নিয়েও প্রবন্ধ লিখছেন। সেই শ্রমিকদের বিভিন্ন চা বাগান হতে পারে, কফি, রাবার বাগান বা খনিতে কাজকর্মের যে শ্রমিকরা ছিলেন, তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন প্লিজ করছেন, একটু চর্চা কনক্লুড করছেন। করুন স্যার। হ্যাঁ, অবশ্যই শেষ হয়ে এসছে আমার বক্তব্য। তো সেখানে পদ্মিনী সেনগুপ্তা তার প্রবন্ধে বলছেন যে রাষ্ট্র, মনিব, ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্বেচ্ছাকর্মী এই চতুর্বিধ মাধ্যমের সাহায্যে শ্রমিকের জীবনকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে বাঁচিয়া থাকার আনন্দকে সে উপভোগ করিতে পারে। তাহলে বাঙালি নারীর এই যে বহুমুখী ভাবনা, তার ভদ্রমহিলা হয়ে ওঠার পথকে সুগম করেছে। 20 শতকের বাংলায় যে আধুনিক ভদ্রমহিলা নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছিল, তার ফলে এই সময়কার মহিলাদের রচনায় যে আধুনিকতার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধগুলি সেই প্রগতিশীল চিন্তাভাবনারই ফসল। এই প্রবন্ধগুলির আলোচনার মাধ্যমে 20 শতকের নারীর ভাবনা চিন্তার ধারাবাহিক গতি প্রকৃতি এবং তাদের ভদ্রমহিলা হয়ে ওঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার। থ্যাংক ইউ রাহুল বাবু। আচ্ছা, নেক্সট স্পিকার অরিজিৎ বাবু আছেন? অরিজিৎ প্রামাণিক আছেন? যদি না থাকেন, নেক্সট স্পিকার ইজ দেব কুমার দন্দপাত। হি ইজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ। দেব কুমার বাবু? দেবকুমার দণ্ডপাত, দেবকুমার বাবু আছেন? মনে হয় উনিও নেই, দেবকুমার বাবুকে পাচ্ছি না। যদি কিছু কোশ্চেন থাকে আমরা সেগুলো একটু ডিসকাস করতে পারি, নাহলে আমরা সেশন কনক্লুডিং এর পথে যাব। আপনাদের যদি কিছু কোশ্চেন আনসার থাকে। বা এমনি জেনারেলি ডিসকাস করতে থাকেন।
রাহুল স্যার আমি আমি রঞ্জন সরকার বলছিলাম মানভূম হ্যাঁ বলুন মহাবিদ্যালয়ে। কে বলছিলেন? হ্যাঁ, রঞ্জন সরকার হ্যাঁ বলুন বলছিলাম বলুন। মানভূম মহাবিদ্যালয়। আমার হ্যাঁ একটু বলুন। পেপারটা দিয়েছিলেন না, ওই উদ্বাস্তু নারী সম্পর্কে, আপনি কি আছেন? অনলাইন আছেন কি? হ্যাঁ কাকে চাইছেন? আমার মনে হচ্ছে কানেকশনটা ওই ডিস্টার্ব মিনাল করছে। আলী বাবু যে পেপারটি দিলেন না? আমার কথা শোনা যায়? আচ্ছা দেবকুমার বাবু বোধহয় জয়েন করেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নেটওয়ার্কে একটু বাবুর সমস্যা কাছ হচ্ছিল। থেকে জানা ছিল। স্যার আপনি তাহলে কাইন্ডলি পেপারটা প্রেজেন্ট করুন হ্যালো। স্যার। 5 মিনিটের মধ্যে স্যার ওকে, অলরাইট শেষ অলরাইট, হবে থ্যাংক ইউ। প্লিজ। হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দেবকুমার বাবু। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ স্যার শুরু করুন স্যার। Okay. So, good afternoon. Actually, the title of my paper is Refashioning of the Refugee Women. Stories of post-partition placement in Bengali fiction. So, partition of Bengal in 1947 and its aftermath in the years to come has radically transformed the socio-political aspect of West Bengal and the response in Bengali literature. So, in its multifarious response to this phenomenon, literature is often seen as a site of enunciation for millions of settlers striving for resettling their identities and reclaiming their space in new country. The adverse effect of partition upon migrant women of Bangladesh is dominating the discourse since the book The Trauma and the Triumph, edited by Yashodhara Bagchi and Shubharanjan Dasgupta. Many literary representations in post-partition Bengali fiction mapped the experiences of refugee women in their attempt to forge a new identity while negotiating the private and public space in response to the crisis in their family. In the strict gender binary of home and the world, earlier women are given charge of the quotidian reproduction of life. The partition, the phenomenon, read as a disruptor of public arena, wrenches the fabric of the quotidian life apart, depriving her of home and hearth. But this micro aspect of tearing apart gets immediately lost in the public stories of resetting their boundaries and reconfiguring their emerging identities. So, this paper will try to assess the social and political impact of partition on migrant women through the historiographical reading of select text of Bangla literature. In its attempt to analyze the journey of the refugee women traversing through trauma and triumph, this study examines the few Bengali fictions like Meghidaga Tara, Cloud-Covered Star by Shaktipada Rajguru, Avataronika, The Descender by Narendranath Mitra, and Bodiv, The Delta by Savitri Roy, along with some formal historical research,
to comprehend the condition of the engendered freedom of those women. Especially, there are lots of examples of, in literature that tried to capture the experience of the women, those who went through trauma and the crisis of memory. And there are some novels and short stories and movies, especially later on we see few web series also trying to capture the story of those women who struggled hard and tried to reconfigure their identity as a working women. There are multiple aspects to this. One of the important aspect that I would like to focus in my paper is their involvement in politics. Especially, there was an incident in 1954 when many women went to meet Dr. Bidhan Chandra Rai at Wellington Square. That was the first public representation of East Bengal women. Women coming from East Bengal, and the way they registered their names in employment exchange. And there is a data in 1951 only 2.5 lakhs women registered themselves, and in 1961 the number was increased to 4.5 lakhs. So through those data, a few interviews, and through the stories and novels, I will try to capture the picture, that the response to this partition in literature. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। কারো যদি কিছু কোশ্চেন থাকে এখন রাখতে পারেন। হ্যাঁ, মিনাল আলী বাবু প্রবাবলি নেই। মিনাল বাবুকে আমরা এখানে পাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ, আই থিঙ্ক অল দ্য পার্টিসিপেন্টস। Now I request our chairperson, sir, Professor Pradeep Kumar Das, sir, Kazi Nazrul University, to make some comments or concluding remarks, sir. Thank you everyone for this very much presentations in these sessions. Before conclude the sessions, I would like to say a few words about today's session. This session, basically, there are multi-dimensional perspective on historical base also open up in these sessions, which is we already have listened some paper. Basically, they based on the literary perspective, some of the papers on the partition perspectives, some of the paper also we see which was based on basically the dimensional perspective on the historical angle. So all the papers is very much important to the student of history to know the gender perspectives, to know the partitions perspective, and to know the woman status in the society in colonial and post-colonial India as well as in Bengal. So today's sessions is very much important for the student of history, because we know the new angle of the contemporary historical perspective, to know the historical new adjectives, also the new very much angle, and as well as the phases to open up in these sessions. So all of the presenters, they already successfully presenting their paper in these sessions. So
lastly, I would like to say thank you very much. Now I am going to conclude these sessions and declare to end the sessions. Thank you everybody. থ্যাংক ইউ সো মাচ Welcome, স্যার, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Welcome, sir. Welcome, sir. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই টাইম দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, একটা স্পেশালি প্রশ্ন আমাদের করে নিই। চেয়ারপারসন স্যারকে হার্ড আপনাদের অসংখ্য সার্টিফিকেট কি আমরা হার্ড কপিতে পাবো? হ্যালো।